ہوتا ہے کہ ایک طرف چیف جسٹس کے جو اختیارات ہیں ان کو اگر کم نہیں تو محدود کیا جا رہا ہے ایک طرح سے، تو دوسری طرف یہی اختیاروں کو بانٹا جا رہا ہے سینئر ججز میں. پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہی بات ان ججز پہ بھی ہوگی جو مستقبل میں چیف جسٹس اور ان کے سینئر ججز ہوں گے. تو یہ ہمیں اس کا بہت خیال رکھنا ہے. اور اسی ایک طرف تو میں نے سوچا تھا کہ شاید میں اس بینچ کا حصہ نہ بنوں، پھر جب ہم نے دیکھا تو سبھی تقریباً بہت سارے ججز متاثر ہوں گے، تو پھر رہ کون سے ججز جائیں گے. تو بہتر ہے کہ تمام ساتھی ہی سنیں یہ کیس کو. تو یہ کیونکہ یہ اختیار ہے، یہ ایک حد تک جنگ کا لفظ تو بہت معنی خیز ہے، مگر ایک حد تک چیف جسٹس کے اختیارات اور پارلیمنٹ کا اختیارات آمنے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ آ کھڑے ہوئے ہیں. کچھ ہم میں سے کچھ سمجھتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، کچھ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسی بات ہے. تو یہ باتیں ذرا ہم اچھی طرح سے سننا چاہتے ہیں، مگر اب یہ بھی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ سنوائی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنوں ایک بحث کرتے چلے جائیں. آپ میں سے ماشاءاللہ خواجہ صاحب نے، اٹارنی جنرل نے اور دوسرے صلاح الدین صاحب نے قلم بند بھی کر دیے ہیں اپنے دلائل، وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں یا پڑھ لیں گے. تو اگر آپ چیدہ باتیں کریں کیس کے متعلق، اور کیونکہ یہ آج کیس ہماری کوشش کے اختتام کر لیں، کیونکہ سپریم کورٹ صرف ایک کیس لے کر بیٹھ جائے گی. تو آپ کو پتہ ہے پہلے ہمارے پاس کتنے مقدمے ہیں، تو ان میں وہ بڑھتے جائیں گے. تو ہمیں یہ آپ کو یقیناً سنیں گے، اور اگر آپ پھر بھی مزید بحث کرنا چاہیں تو آپ اپنے دلائل، اگر آپ پھر بھی کچھ رہ گیا ہو تو آپ تحریری طور پر دے دیجئے. تو بس ان کلمات کے ساتھ میں اب شروع کرتے ہیں آغاز. خواجہ صاحب، آپ بحث تو کر چکے ہیں، آپ بہتر سمجھیں گے کہ اٹارنی جنرل کے کو سن لیں، پھر آپ ان کا بھی رائٹ، آپ کا یقیناً جواب دینے کا حق محفوظ رکھیں گے، تو آپ اس وقت کر سکتے ہیں. تو میرے اور آپ نے دلائل لکھ کے بھی دے دیے ہیں. میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں جی فرمائیے. with my help of my two grandsons, یہ دیکھیے یہ بات بالکل غیر ضروری تھی. نہیں سوری خواجہ صاحب، میں یہیں آپ کو ٹوک دوں گا. نہیں، میں نہیں سنوں گا ایسی باتیں. میں نے آپ کو ابھی گزارش کی ہے، نہیں یہ باتیں نہ کریں. بائی دا ہیلپ آف مائی گرینڈ سنس. یہ کیا بات ہے؟ I was asked 20 questions. I have replied. جی ہم نے دیکھ لیے ہیں. I replied them in writing. If the Attorney General is going to reply to them, then I reserve my right to. جی ہم یہی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یقیناً موقع دیں گے. And I have done that in my CMA 8252 of 2023. جی تو اگر کسی اور کو کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے تو اٹارنی جنرل آغاز کر سکتے ہیں. ایک شخص ایک وقت میں آ کے اسپیکر کے سامنے بات کریں، دوسرے شخص ذرا جگہ دے دیں. یور آنر، میں کاروائی شروع ہونے سے پہلے گزارش کرنا چاہتا ہوں. مائک میں بات کیجیے. یور آنر، میں کاروائی شروع ہونے سے پہلے گزارش کرنا چاہتا ہوں. آئی ہیو چیلنج دی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اور جو بل چیلنج ہوا ہے ان دونوں کو میں علیحدہ سمجھتا ہوں، کیونکہ بل جو ہے اس کو چیلنج کرنا. ابھی ہم صرف پوچھ رہے ہیں آپ کو اعتراض ہے اٹارنی جنرل آغاز کریں بات کا، ہاں یا نہ. سوال آپ نے نہیں سنا تھا. ہاں سر وہ کر لیں. تو پھر بس ٹھیک ہے، یہی پوچھا نا. ابھی اور آپ بحث نہ کیجیے نا. اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اعتراض ہے ان کے بحث کرنے سے، تو پھر ہم آپ کو پہلے سن لیتے ہیں. نہیں، ون لائن میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بل کو اگر اس کو علیحدہ سنیے. دوبارہ آپ نے بات شروع کر دی وہی. My lord, if I may, my lord, I have to argue if Attorney General may be requested to argue after all the petitioners have argued their point of view. I think then he can. آپ کدھر سے ہیں؟ My lord, I am for 19. My lord, I was not here last time. I was abroad, so. تو آپ نے اس کو اہمیت نہیں دی؟ No, my lord, actually I was already traveling. It was fixed on a Saturday, so my lord. آپ کس کے لیے ہیں؟ My lord, it's petitions. نام بتائیے کس کے لیے. Mudassir Hassan, my lord. کون ہے مدثر حسن؟ He is a lawyer, my lord. He is a petitioner. کدھر ہیں؟ دکھائیں ان کو. My lord, today he has, my lord, called to Peshawar. He has a case in Peshawar. دیکھیے یہ تو اہمیت آپ دے رہے ہیں. ایک دن وکیل نہیں ہے تو دوسرے دن
वो पिटिशनर इनको जितना शौक इस केस का नहीं है। Malord, because this was fixed. आप कितना वक्त लेंगे? Malord, maybe with your lordship's discretion, half an hour to 30 to 60 minutes, Malord. नहीं Very नहीं brief. मुख्तसर, हाफ एन आवर वाले इतने लंबे नहीं, मुख्तसर बात कर लें तो कर लें। Malord, I would. अच्छा, आप करना चाहते हैं और पिटिशनर की तरफ से कौन है? Of the same submission, I have a petition number 33. अगर आप प्लीज बता दें, आप पहले सुनना चाहते हैं अटॉर्नी जनरल को? If I am allowed to argue first, my lord. अच्छा ठीक है, कर लेते हैं, चलें आ जाइए। आप जी चौधरी साहब बताइए। CP20 सर। नहीं, आप पहले बहस करना चाहते हैं? अच्छा, आप किसके लिए किसके लिए हैं? आप किसके लिए हैं? न्याजुल्लाह न्याजी पिटिशनर है, मौजूद है। कौन है? वकील हैं? He is an advocate and former चलें, president of the Islamabad High चलो आप Court. सीनियर हैं, आप बताइए आपका केस नंबर क्या है? CP20 में CP 20। 20। I've already filed concise statement, my lord, and ठीक, filed concise statement. 20 एक से इनकी निकाल दें पिटिशन। Concise statement is 8279, my lord. CP20. ये जी, Lord, if I'm permitted, My lord, if I may, प्लीज। Lord, I will just be reading the Act 17, my lord, before I submit my चौधरी arguments, my साहब, lord. अब आप पूरा ना पढ़िए, हम पूरा एक्ट पढ़ चुके हैं। उसका अगर आप एक शिक पढ़ना चाहें, उस जी, पर मैं बहस करना चाहें तो कर मैं उसी दीजिए। तरफ आ रहा हूँ सर, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। सबसे पहले तो इसका जो ओपनिंग पैरा है, अगर इजाजत दे, क्योंकि वो क्रक्स है उस सारे इशू का जो बुनियादी तौर पे इस एक्ट का हिस्सा है। तो आई वुड, my lord, बिस्मिल्लाह कर लीजिए, शुरू कीजिए। whereas Article 191 of the Constitution provides that subject to the Constitution and law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the Supreme Court. And whereas Article 10A of the Constitution mandated right to fair trial and due process, Article 4 of the Constitution guarantees treatment in accordance with law, and Article 25 of the Constitution prohibits discriminatory treatment, and right of appeal is a universal fundamental principle of jurisprudence. And Islam guarantees right to appeal, therefore, pursuant of Article 175(2), read with Article 191 of the Constitution, the law is being enacted. And whereas it is expedient to make law providing for certain practices and procedures of the Supreme Court, my respectful submission is, this para, as a matter of fact, indicates that this law is being enacted for a certain purpose, maybe for specific purpose, and I may say person specific, purpose specific, and maybe time specific as well. Very respectfully, if I'm permitted. You are implying words in it, or does it say so? Lord, it says so, it means it. Where it is say so, it's for a person. Now, Let's not introduce words in a statute which don't exist. If that is your impression, say it, that is my impression. that is my impression. So the law doesn't say this. Lord. So, all the sections which are part of this Act 17 of 2023, I would go to Section 3. Any matter invoking exercise of original jurisdiction under Article
184(3) of the Constitution shall be first placed before the committee constituted under Section 2 for examination, and if the committee of the opinion that a question of public importance with reference to enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1, Part 2 of the Constitution is involved, it shall constitute a bench comprising not less than 3 judges of the Supreme Court of Pakistan, which may also include the members of the committee for adjudication of the matter. Regarding this Section 3, my submission is basically the legal authority already being part of the 1980 rules, Supreme Court rules. This section, as a matter of fact, has been introduced by the Parliament, and I would respectfully say this is an encroachment on the area which falls within the jurisdiction, within the legal framework, I must say. So this is being in conflict with the separation of Part 3. My submission is this conflicts, and this is ultra vires, my lord, so far as this Section 3 is concerned, my lord. Lord, then regarding appeal, Section 5 I'll read. An appeal shall lie within 30 days from the order of the bench exercising jurisdiction under Clause 3 of Article 184 of the Constitution to a larger bench of the Supreme Court. Of such appeal shall be within a period not exceeding 14 days to be fixed for hearing. The right of appeal under subsection 1 shall also be available to an aggrieved person against whom an order has been made under Clause 3 of 184 of the Constitution prior to the commencement of the Act, provided that appeal under subsection shall be filed within 30 days of the commencement of the Act. This appeal has been provided in Article 184(3). My submission is this could have been done only if the Parliament had 2/3 majority, so this falls within the area of constitutional, I must say, competence of the legislature. So this is ultra vires the Constitution, so far as Section 5 is concerned. This is ultra vires the Constitution, so far as Section 5 is concerned, until and unless there is 2/3 majority in the Parliament. This addition in 184(3) could not be done, and therefore this is against the separation theory as well as against the Article 39 of the Constitution, wherein 2/3 majority is a constitutional requirement for amendment in the Constitution. This encroaches upon the area I have just referred to. Regarding 6, my lord, I will just submit that the counsel which this is regarding review, the counsel who would be conducting a case before the Honorable Court would be suitable for the purposes of arguing the case while review is filed by a party. Lord, overriding of all laws, Section 8 I would read. The provision of this Act shall have effect notwithstanding anything contained in any other law, rules or regulations of the time for the time being in force or judgment of the court, including the Supreme Court and a High Court. Lord, my submission is the provision has bulldozed the independence of judiciary concept provided, and which has been established, my lord, by law, Constitution, as well as the President of this Honorable Court. So my submission is the total effort by enacting this law, which I am just referring to, effort has been made to enter into the area which is not within the domain of the Parliament, my lord. One thing I would be very respectfully submitting, that in parliamentary system, as a matter of fact,
Parliament and the executive, they are the one. I must say, they are the same phenomena in the Constitution. They have a nexus amongst themselves. So therefore, I would say, and this has been so, I'll be just reading a line from my paper book, the condition which was prevailing at the time when this act was being, whether it was discussed, it is a question again, but when it was being passed by the Parliament, certain observations which have been reported in the press, that is very relevant for the purpose of understanding how this enactment was done and passed by the truncated Parliament, I must say, because it was not a Parliament indeed which had to go into the amendment of the Constitution. They had no authority to do so. I may just be allowed for a minute. Constitution Petition 20 and page, my lord, I just read it for your. Are you finding basing your arguments on the basis of news reports in the Constitutional Court before the full court? We don't have the. You can't articulate the same thing yourself. As senior counsel, you have to rely on a news item, which may or may not be true. My lord, very respectfully submitted. We don't have the record of the proceedings of the Parliament, my lord. A question arose in certain proceedings before this honorable court in another case, and I think we submitted him even on the last day of hearing. Please don't travel outside the domain of this court. If you wanted something, the record of the did you write to the Speaker? Whether he would allow your request or not is a separate thing. Lord, it's not did me. you write to the Speaker? No, my lord, it's not me. As a matter of fact, we requested your lordships to. I'm asking you a simple question. You didn't write to the Speaker. My lord, we are a separate constitutional body. Parliament is a separate constitutional body. If you want some information from the Supreme Court, for instance, would you write to the National Speaker? You would write to the registrar of this court. Similarly, if you want some information from the Supreme Court, Parliament, whether they give it or not would be a separate matter. Freedom of Information Act 19A has now become part of the Constitution. If you don't bother to say, avail of this opportunity, please don't take this ground before us. Because it's a hollow ground. You haven't built on the ground yet. Lord, certain records which are publicly available, and there is no reason to doubt them. So I think at times we have been referring these some of the news items for the purpose of understanding as to how certain acts or certain legal proceedings were taken. My lord, please, we will hear you, but we will not hear arguments of this nature. When you say, I will not write a simple letter and I will take up the time of the entire Supreme Court to articulate a proposition which has no factual basis. So please argue your own case. Forget what the newspapers say. You argue your case. My lord, this is not my case. It is not an individual's case. This is case of the whole nation, as a matter of fact, which is before your lordships. So therefore, certain items. Please, again you have assumed yourself. Hazur, you have assumed yourself the representative of the nation. Sorry, you are not. You are a petitioner before us. Argue your case. My lord, we don't assume to speak for the nation, nor can you speak for the nation. My lord, 184(3) proceedings, as a matter of fact, are meant for two important things. One, matter of public importance, and then breach of fundamental rights, that matter, and its enforcement. So this is, I must say, this is relevant in any case at PAL. If you just permit me just one line, because it's very relevant. Ex-Prime Minister wants National Assembly to summon CJP, Chief Justice of Pakistan. I must say, very respectfully, this... Please do not say anything. That list is not before us. And you've not made the person a party. You cannot make allegations against somebody without making him a party or her a party. Please, we will not permit this. Right, my lord. You can't use this forum as for a political debate. The media is available to you. You can go and give a talk on the media.
Lord, I am before your lordships on law and constitution. So therefore, my respectful submission is certain relevant facts which are admitted and publicly known. They are relevant because the proceedings in Please this, tell us what are those. many years ki, now your lordship may permit me, we had an assembly of lot of people right out on the Constitution Avenue. This is a background, my lord, in which this enactment was being passed by the assembly, and they had encroached upon the area which is within the ambit of your lordship, that is the judiciary. So that is why ये पॉइंट आर्ग्यू कीजिए ना कि पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात सलब किए, ये कानूनी दलाइल दीजिए ना. मैं इसलिए ये अर्ज कर रहा था कि ये बातें, ये सारे फैक्ट्स जो हैं, इसके अंदर ये कानून साजी की गई, इसीलिए बात चीज़ें रिलेट करना या आपके साथ रखना, लेकिन चूंकि आप फरमाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, सो चलिए ठीक है, कानूनी बात कीजिए. मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये केस जो बुनियादी तौर पे आपके सामने है, इसमें जो सवाल उठाए गए थे मुख्तलिफ, उसमें ये था कि ये बिल क्या ये इसको टेकअप किया जा सकता था 184(3) में. पहले तो मेंटेनेबिलिटी की बात थी, तो मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये एक्ट इटसेल्फ, ये जो इसकी बिगिनिंग है, ये जाहिर कर रही है कि ये फंडामेंटल राइट्स के हवाले से ये इनेक्टमेंट की जा रही है. सो वी क्वेश्चन दिस इनेक्टमेंट ऑन दैट बेसिस. Maintainability definitely is there because it's a matter of public importance relating to the fundamental rights. Regarding the bill, my lord, there was a question as to whether a bill could have been brought before this honorable court for the purposes of adjudication under Article 184(3) at the time when it was not the act passed by the Parliament. I'll be just referring to HISBA bill, which was PLD 2005 Supreme Court 873. Elaborate, Lord, this bill has been discussed. Chaudhary Sahab, if I may interject at this juncture. जी. हस्बा बिल का जो केस था, इस केस से जरा इसलिए फर्क है क्योंकि ये बिल अब कानून बन चुका है. ठीक है, अब वो पहले फाइल हुई पिटिशन या बाद में फाइल हुई, वो एक हद तक एक डिबेट का पहलू रखती है, क्योंकि अब ये कानून बन गया एक्ट पार्लियामेंट, तो ये इस पॉइंट को रहने दीजिए. हस्बा बिल में वो कानून कभी बना ही नहीं था. ठीक है, तो अगर हम आपकी ये बात मान भी लें, क्योंकि अब वो कहते हैं ना अंग्रेजी में वाटर इज फ्लोन ऑन द ब्रिज, अब ये एक्ट बन गया है. ठीक है, तो वो कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, उस बहस में जाने के लिए हमें अभी जरूरत शायद पेश ना आए, क्योंकि अब एक्ट बन गया. अगर तो एक्ट बना ही नहीं होता, फिर आप ये बहस कर सकते थे कि जी ये बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बन है तो बस आ गया. अब यहाँ से बढ़ाते हैं ना बात को, क्योंकि अब फिर भी अगर सपोज हमने टेक्निकली हम आपसे ऐसी फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट एग्री करें या ना एग्री करें, मगर वो बात तो अपनी जगह ठहरेगी ना कि ये जो कानून है ये आइन के मुताबिक है या आइन से तसादुम रखता है. ये बात असल सवाल है, इधर आप फोकस कीजिए. मैं उसी तरफ, ये आपकी मान ली बात, वो चले मान भी लेते हैं, हम उस पर बहस में जाते ही नहीं. आप निकाह के आ सकते हैं, चले आ गए आप, मगर सवाल तो वहीं खड़ा रहेगा ना फिर भी. हाँ, अब मेंटेनेबिलिटी और इसके हवाले से मैंने गुजारिश कर ली. मैं लॉर्ड, मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि ये जो हम आपके सामने है इनेक्टमेंट, जैसे मैंने अर्ज की कि इसकी सेक्शन मुख्तलिफ जो यहाँ इनेक्ट हुई, ये एनक्रोच हुई the area which is within the jurisdiction of this honorable court. So trichotomy जो है, that is being, as a matter of fact, negated. This enactment, I would say that totally denies the constitution itself. Very respectfully I'll submit. Because when one of the state, that is out of the three, the executive, parliament and the judiciary, when the judiciary is being somehow
as I said, very respectfully, where it will be bulldozed by enactment, which is on record on the statute book at the moment, I must say the very law would be wide and unconstitutional, and would have jurisdiction to look into its constitutionality, because at times it is said, and certain objections are raised, that the constitutional amendments may be not agitatable before the Honorable Supreme Court. My submission is definitely when there is a wide law, unconstitutional, very fundamentally, it would be within the authority of this August Court to look into it and to declare ultra vires or otherwise. So I'll be just for your ये दे दीजिए. मगर शायद ये बात सही नहीं है जो आपने कही, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी का जो केस था वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी उसको देखा गया और कहा कि ये अदालत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी देख सकती है. तो अगर आप ये दलाइल दे रहे हैं कि कानूनी तौर पे तो ये नहीं कर सकते, आइन को तरमीम करके ये काम कर सकते हैं, तो फिर वो फैसला आपके रास्ते में आएगा. डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी का जो कि 21वीं तरमीम चैलेंज की गई थी, जिसमें कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसको इस अदालत ने फैसला किया उसको देखा जा सकता है, मगर मेजॉरिटी ने कहा कि ये ठीक है और माइनॉरिटी ने कहा ये ठीक नहीं है. तो ये बात आपकी कहना कि तो फर्क क्या पड़ेगा अगर आप कहते हैं आइन तरमीम करके, अगर यही चीज़ अगर एक आइनी तरमीमी बिल में आ गया होता और आर्मी तरमीमी एक्ट बन गया होता तब भी अदालत देख सकती है, या आप कह रहे हैं कि अदालत नहीं देख सकती है? देख सकती है, तो फिर ये आपका आर्गुमेंट तो खत्म कर रहे हैं आप खुद ही. नहीं, फिर आप आर्गुमेंट तो अपना मेजॉरिटी व्यू यही है जो आपने फरमाया जी. मैं गुजारिश ये करूं कि ये ड्यूरिंग आर्गुमेंट्स दिस पॉइंट वाज रेज्ड बाय सर्टेन. नहीं, वो छोड़िए ना, फैसला जो हो गया अब खत्म हो गई बात. अब आर्गुमेंट तो बहुत सारे रेज होते हैं जी. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो ये फिर हल नहीं है इसका. आप फिर ये नहीं कह रहे हैं कि अगर ये आईनी तरमीम से आ जाए तो ठीक है. आप कहते हैं हो ही नहीं सकता है, फुल स्टॉप. देखिए, मैं चाहे परमीमी तरमीम करो या आप कानून को मैं ये गुजारिश करूं, इस वक्त ये इनेक्टमेंट जो है एक्ट 17 ये इन क्वेश्चन है जी. अब ये कि आने वाले दिनों में पार्लियामेंट क्या करती है और किस तरह से कानून साजी करती है, ये तो सवाल आएगा एट द टाइम व्हेन सर्टेन लेजिस्लेशन they are by the parliament. इस वक्त तो इस एनेक्टमेंट के हवाले से मैं बात करता हूँ कि इसमें आपकी इंटरनल वर्किंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की और उसके अलावा आपकी जुरिसडिक्शन 184(3) और उसमें ऐड कर दी गई अपील भी. तो ये और आखिर में जब ये कहा गया कि कोई कानून, कोई प्रेसिडेंट, कोई रूल, कोई रेगुलेशन किसी तरह से भी ये जो एनेक्टमेंट है इसको अफेक्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट ने अपनी मैंडेट से निकलकर जुडिशरी का जो डोमेन है उसके अंदर दाखिल हो गए. सो माय सबमिशन. अगर आप एक बात पे मजीद रोशनी डालना पसंद फरमाएं. जी जी. जब आप अदालत की आज़ादी की बात करते हैं, ये अदालत की आज़ादी अज खुद एक नायाब चीज़ है या अदालत की आज़ादी लोगों के लिए होती है, लोगों के इख्तियारात के लिए होती है? इसलिए अदालती आज़ादी का खुद एक, जैसे अंग्रेजी में कहें, स्टैंड अलोन कॉन्सेप्ट है जिसको हमें हर हालत में उसका दिफा करना चाहिए. ये अदालत की आज़ादी को इससे दिफा करना चाहिए, क्योंकि अगर अदालती आज़ादी नहीं होगी तो अवाम व ख़ास के जो मसाइल हैं उनको आज़ादाना तौर पर नहीं सुना और तय्युन किया जा सकता है. तो आप सिर्फ रुक रहे हैं एक बात पे, अदालत की आज़ादी, मगर आप उसको जोड़ नहीं रहे हैं आगे वाली बात को. तो या तो कहें कि हाँ अदालती आज़ादी खुद ही एक है, उसका मौक़िफ़ उसका जाने की जरूरत ही नहीं है. आप मेरा सवाल बात समझ गए? इस पर रोशनी डालिए. समझ गया.
میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ عدالت بذات خود اگر فرض کرے تشکیل دے دی جائے اور اس کی جو فنکشنز ہیں اس کے ساتھ جو ریلیٹیبل ایریا ہے وہ اگر اس کا حصہ نہیں بنتا، یعنی عوام الناس اور ان کے حقوق کا تحفظ اور ان کے حقوق کو انفورس کرنے کے حوالے سے، تو دیٹ از دی انٹینشن لیجسلیچر سو فار ایز 184(3) از کنسرنڈ. سو میری گزارش ہے، میں سمجھا نہیں جواب آپ کا کیا ہے، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے، نہیں عدالتی آزادی خود ہی ہدف ہے یا کوئی اور بھی مطلب اس کا ہونا چاہیے؟ میں یہ گزارش کروں کہ اگر مجھے اجازت دیں تو پھر میں اس کو ایک اور پیرائے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہاں دیکھیے، آرٹیکل 7 کانسٹیٹیوشن میں اسٹیٹ کو ڈیفائن کرتا ہے اور اس میں جوڈیشری نہیں ہے. اسی طرح اسپیسیفکلی 184(3) جو ہے جس میں 199 کی ورچوز بھی باقاعدگی سے موجود ہیں، ان دونوں کو اگر دیکھا جائے تو پھر یہ ایک جورسڈکشن جوڈیشل ریویو کی جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے فار دی پرپز آف لوکنگ. میں آپ کا کام آسان کر دیتا ہوں، ایک مثال دے دیتا ہوں. اگر کل پارلیمان قانون بناتی ہے کہ بیواؤں کو کے کیسز کو ترجیح دی جائے گی، ٹھیک ہے، یہ پارلیمان سپریم کورٹ کے اختیارات میں مداخلت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کا مجھے کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا ہے جب تک آپ اس کی ذرا وضاحت نہ کیجئے. یا تو کہیے جی ہاں یہ بالکل نہیں کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ جیسے جس کو ترجیح دینا چاہیں. اس وقت جو آپ کے سامنے ایشو ہے، نہیں، یہ میں آپ سے صرف سمجھنا، صرف آپ آزادی عدلیہ کی بات کر رہے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے ہیں کہ اس کو آپ اس کے ساتھ جوڑ نہیں لے رہے ہیں کہ لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کے نقصان کے لیے. تو پھر تو سمجھ جائے گی کہ اگر لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، ہم ادھر بیٹھے ہیں لوگوں کو کیس کرنے کے لیے نا. تو اگر کوئی چیز راستہ ہموار کر رہی ہے یا راستہ روک رہی ہے لوگوں کو انصاف دلوانے میں، تب تو آپ دلائل دیں. مگر آپ صرف کہیں کیونکہ یہ وہ پامال کر رہی ہے پارلیمان عدلیہ کا، تو بس یہی ختم، اسی پہ قانون دم توڑ دے گا. میں گزارش یہ کروں کہ جب ہم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کرتے ہیں، نہیں نہ کیجئے نا، میں کہہ رہا ہوں صرف آپ کہہ رہے ہیں یہ صرف خود ہی کافی ہے یا اس کو جوڑنا ہے کسی چیز سے، یہ بتائیے. یہ میں گزارش کرتا ہوں، یہی تو میں عرض کرنے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میرے ساتھی نے مجھے روک لیا، میرے ساتھی نے مجھے روک لیا. یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں پہلے طارق صاحب کے ہوتے ہوئے، یہ ساری ڈسکس کر چکے ہیں، ان سے ہم نے کوشچن پوچھ لیا، ان سے جواب آ بھی جائیں گے. آپ اپنی جو پٹیشن ہے 20 اس کے حوالے سے آپ نے بتا دیا کہ فلاں 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 جو یہ سیکشنز ہیں یہ ایکٹا واریز، یہی کہہ رہے ہیں نا؟ جی جی. اس کے بارے میں کچھ کو بتائیے اپنی پٹیشن کے حوالے سے. ابھی جوابات کی طرف نہ جائیے کہ آپ کوشچن پوچھا تھا اس کا جواب، اس کو چھوڑ دیجئے، وہ جواب وہ دیں گے تو دیکھ لیں گے. آپ اپنی جو پٹیشن فار دی فرسٹ ٹائم یو آر آرگوئنگ بیفور اس، اس کے بارے میں بات کر لیجئے بس. ٹھیک ہے، میں یہ گزارش کروں کہ بنیادی طور پر جو سوالات، جو پوائنٹس میں نے ایجیٹیٹ کیے ہیں اور جو سبمیشنز کا حصہ ہی ہیں، اگر اجازت دیں تو یہ میں نے اس کو مختلف جو اس کے ڈپارٹمنٹس یا کمپارٹمنٹس ہیں اس میں رکھا اور بات کر کے اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا کپل آف پیراز فرام اے کے بروہیز بک دا کانسٹیٹیوشن، اس کے مختلف حوالوں سے، امینڈمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا. آئی بی جسٹ میکنگ اے سبمیشن آن دیٹ. ججمنٹس مائی لارڈ، if your lordship may just permit me, 2A کے حوالے سے بیسک فیچرز جو کانسٹیٹیوشن کی ہیں، جو آبجیکٹو ریزولوشن بنیادی طور پہ یہ اب کانسٹیٹیوشن کا سبسٹینٹیو پارٹ بن چکا، وہ بیسک فیچرز جو ہیں اس میں سارے ڈپارٹمنٹس انکلوڈنگ دی فنڈامنٹل رائٹس آف دی سٹیزن، یہ سارا، اور یہ اس سلسلے میں PLD 1992 سپریم کورٹ 595 اس کا سب ہیڈ بی ہے سر، پیج 596 اینڈ سب ہیڈ ایم پیج 604، اور اس کے بعد 2015 سپریم کورٹ منتھلی ریویو 1739
इसका सब हेड जो है डी है। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे सर। लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस पे मैंने आर्टिकल 239 का हवाला दिया कि ये बार करता है ऐसी लेजिस्लेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट और उसके फंडामेंटल्स के खिलाफ हो, एज आई सबमिटेड लॉ। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे मैंने जो जजमेंट्स देखी आपकी इजाजत से, पीएलडी 2015 सुप्रीम कोर्ट 401 ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दी। 2000 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 751, देन पीएलडी 1994 सुप्रीम कोर्ट 105 and PLD 2000 Supreme Court 869. आइटम 55 जो हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ शेड्यूल में 2401 शेड्यूल का हिस्सा है फेडरल लिस्ट का, लेजिस्लेटिव लिस्ट का। आइटम 55 जहाँ एनलार्जमेंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज़े तौर पे तज़किरा है, लेकिन ये जो इनेक्टमेंट है इसने सुप्रीम कोर्ट के, मैं ये कहूँगा कि मुकम्मल पर सलब किए हैं इख्तियारात और उसको अपनी गर्दाब में ले लिया है, विच इज़ नॉट परमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी मैनर। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी पे मैं गुजारिश करना चाहूँगा। पीएलडी 2015 सुप्रीम कोर्ट 401 ऑलरेडी मैंने मेंशन किया, इसका सब हेड ओ है पेज 409 पे, सब हेड आर है पेज 412 पे। ट्राइकोटमी पे सेपरेशन ऑफ पावर, पीएलडी 2010 सुप्रीम कोर्ट 265, इसका रेलेवेंट है सब हेड ए एंड सी। एक्सेस टू जस्टिस पे पीएलडी 2012 सुप्रीम कोर्ट सब हेड सी, पेज 1202। पेज कौन सा बता रहे हैं? पीएलडी 2012 सुप्रीम कोर्ट 923 सर। ई सब हेड। इंटेंट्स ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जजमेंट 1992 1992 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 1202, इसका रेलेवेंट सब हेड है सी। इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच इन डिफरेंट जजमेंट्स, where they say constitution to be read as a whole, not one part. ये PLD 1999 Supreme Court page 57, इसका relevant subhead है H. Then same PLD 1999 Supreme Court 888, इसका ये भी 99 सुप्रीम कोर्ट है। जी दैट्स करेक्ट my lord। 888 जी, इसका एट पेज 905 सब हेड एच। ऑलरेडी पीएलडी 2015 सुप्रीम कोर्ट 401 रेफर किया है, इसका सब सी एट पेज 598 and again PLD 1992 Supreme Court 595. Lord, I'll be just reading
couple of paras with your permission. یہ میں نے ایک فولڈر آپ کے لیے بھی یہ ذرا دے دیجیے. اس میں یہ جو بکس آپ نے لکھوائی ہیں؟ نہیں جی, ہاں جی, یہ تھوڑی سی ریسرچ میں نے کی, مختلف ریلیونٹ بکس جس میں پاکستان کے متعلق بھی, کانسٹیٹیوشن کے متعلق بھی, اور اگر اجازت دیں. صاحب بڑی محنت کی آپ نے جی, آپ ماشاءاللہ, آپ کی توجہ کے لیے سے. نہیں شکریہ. اگر اس کا پیج 14 دیکھیں, یہ بروئی صاحب کی کتاب ہے فنڈامنٹل لا آف پاکستان. یہ پیج 14 پہ پیرا 10 ہے. اس کا سب ہیڈ ہے پاور آف جوڈیشری ٹو انٹرپریٹ کانسٹیٹیوشن. یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ پیرا 10 ہے. صفحہ بتا دیں. 14A 14A. 14 پہ تو صرف لکھا ہے کتاب کا وہ ہے, ٹائٹل ہے کتاب کا, آگے کہاں پہ ہے؟ آپ پڑھ کدھر سے رہے ہیں؟ 14 کے بعد 14A ہے. 14 کے بعد 15 ہے. 14A میرے پاس نہیں ہے. یہ پیرا 10 ہے, ذرا دیکھیے. میرے پاس نہیں, میرے پاس یہ 14 کے بعد 15 ہے, پھر پیراگراف 12 شروع ہو جاتا ہے. شاید رہ گیا ہو. پیج 18 پہ ہے, پیج 18 پہ, پیرا 14 اس میں جو بک کا ہے یہ فنڈامنٹل لا آف پاکستان. پیراگراف 10 مسنگ ہے. آپ نے 14A اس میں رکھا نہیں میرے والی میں, پتہ نہیں میرے ساتھی کے پاس ہے. کسی کے پاس میں نے تو کوشش کی کہ یہ آ جائے. چلیے, وہ رہ گیا ہے تو وہ والا جگہ ایک صفحہ رہ گیا ہے. میں دے دوں گا. یہ ذرا اس کا پیرا 27 اور 28 وہ پڑھ لیتے ہیں. آپ ذرا مائک کے قریب آ جائیں. سب مائک کے قریب. 27 پہ, ہاں 27 ہے, پیج 23 پہ. ہاں جی, 23 پہ. جی فرمائیے. یہ ہے پوزیشن انڈر گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کمپیئرڈ ود دی پوزیشن انڈر پریزنٹ کانسٹیٹیوشن. اس کا نیچے جو پیرا ہے, لاسٹ پیرا, وہ پڑھوں گا کیونکہ ٹائم میں نے شاید زیادہ لے لیا. The juristic aspect of the power as an incident of the American concept of constitution being the supreme law of the land has been stated by Kent. Thus, the constitution is the act of people speaking in their original character and defining permanent conditions of social alliance. آپ کون سے پیج سے پڑھ رہے ہیں؟ یہ کسی کے پاس ہے نہیں. 23 پیج پہ لاسٹ پیراگراف. 23 اور لاسٹ پیرا. اوپر یہ پاکستان کا پورا پرسپیکٹو ہے. یہ لاسٹ ایک پرنسپل ہے, میں نے کہا اس کو آپ کی نظر کر دوں. دی جوڈیشری ڈپارٹمنٹ پراپر power in the government to determine whether a statute to be or be not constitutional. Interpretation of construction of constitution is as much a judicial act and requires the exercise of same legal discretion as the interpretation or construction of a law. To contend that courts of justice must obey requirements of an act of the legislature when it appears to them to have been passed in violation of constitution, it will be contend that law was superior to the constitution and the judges had no right to look into it in regard to its paramount law. It would be rendering power of agent greater than that of principal and declaring the will of the only one concurrent and coordinate department of subordinate authorities under the Constitution was absolute over the other departments and competent to control according to its own will and pleasure the whole fabric of the government, the fundamental laws on which it rested. The attempt to impose restraint upon the legislature power would be fruitless if the Constitution provisions were left without any power in the government. یہ آگے کیس آ گیا.
28 पार टू डिक्लेयर लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा ये देखिए, ये मैं तो इससे बिल्कुल ही ये जो अल्फाज का चुनाव है बरोई साहब का, जुडिशरी डिपार्टमेंट मैं पढ़ रहा हूँ इनके लफ्ज़, जरा एक सेकेंड, जुडिशरी डिपार्टमेंट इज द प्रॉपर पावर इन द गवर्नमेंट to determine whether a statute be or be not constitutional। मैं तो बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं कर सकता हूँ। हम ना तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, ना ये पावर गवर्नमेंट में वेस्ट करता है टू डिटर्मिन। ये जुमला तो मुझे तो हमारे आइन के तसादुम में है। ये जुमला वेरी रिस्पेक्टफुली सबमिटेड। चौधरी साहब, मुझे भी ये जुमला इस हद तक अच्छा नहीं लगा। चौधरी साहब मातहत डिपार्टमेंट बना दिया गवर्नमेंट, उन्होंने डिपार्टमेंट बना दिया विच इज नॉट, और हम तो सेपरेशन ऑफ पावर्स ऐसी पेश कर रहे हैं हमारे चौधरी सामने। साहब, वो बेसिकली जी चौधरी साहब इधर जी जी आप अगर पेज 14 पे आ जाएं, ये किताब छपी है 1958 में, जी दुरुस्त, जब पहला मार्शल लॉ लगा था और इस कोर्ट ने पहले मार्शल लॉ को वैलिडेट किया था। जी दुरुस्त। क्या ये उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए? कि with the passage of time, definitely not what already flown under the bridges, I would not say so, because जितनी जजमेंट उसके बाद आई, उसके बाद तो मार्शल को हमने मुशर्रफ के मार्शल को। वकील साहब जरा here please, this book ब्रोई साहब की किताब was published in May 1958, मार्शल लॉ लगा था अक्टूबर 1958। This book predates martial law। It was, I think Broi Sahab regarded it as an elementary book, if you look at the preface, as an elementary book to teach constitutional law, but it has become his magnum opus, rightly so, but it was published prior to martial law। That's correct, It has nothing to do। जी मैं गुजारिश करूं, आप जो एक सेकंड जरा अभी आपने जो हमें पैसेज पढ़ के सुनाया ना, जरा वापस उस पे आइए। ये ब्रोई साहब के पास नहीं है, ब्रोई साहब इज जस्ट कोटिंग समवन। दिस इज चांसलर केंट आई थिंक। ये अभी तो मैंने ये जो है ना, ये जुडिशरी डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट, ये अमेरिकन लॉ की इस्तिलाहात हैं। वो मतलब उनका ये नहीं होता है उधर के, ये उधर भी ट्राइकोटोमी ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर्स इज अ वेरी फंडामेंटल डॉक्ट्रिन ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशनल। वही से हमने एज अ मैटर ऑफ फैक्ट रिगार्डिंग इट, ये गवर्नमेंट कैपिटल जी द स्टेट, it means it's one of the three branches of the state. It doesn't mean, and these are not Broi Saab's words, he is quoting someone I think। ये लेक्चर है, लेक्चर 20 commentaries on American law, volume so of Philadelphia। उन्होंने अमेरिकन जजमेंट्स भी साइट की। देखिए चौधरी साहब, बिकॉज इज कोटिंग समवन ना, तो ऑब्वियसली उस कोर्ट में तो उसी की जबान इस्तेमाल होगी ना जो उस ऑथर ने की है। जी दुरुस्त। बट ब्रोई साहब का मकसद यहाँ पे था टू एलैबोरेट द कॉन्सेप्ट, the concept of separation of power, where, as we know, the famous words from Chief Justice Marshall in Marbury versus Madison, it is the province of the judicial branch to determine and say what the law is. That is being perhaps more broadly explained. This is from a book of 1889, so it's part of settled constitutional law। लेकिन बुनियादी उन्होंने ये सारे लॉज जो है, ये मेडिसिन वाला बेसिकली हमारे पास ये इसका भी रेफरेंस दिया है। ये पैराग्राफ 28 आप पढ़ रहे थे, वो पढ़िए। जी जी, पैरा 28 जो है, power to declare laws unconstitutional, not inconsistent with giving effect to the will of the people। ये बुनियादी तौर पे अगर इजाजत दे तो इट्स वेरी रेलेवेंट। When the courts of law hold certain laws to be unconstitutional, their declarations cannot be construed as defeating the will of the people as expressed in the legislatures of the country. From what has been said so far, it would be apparent that the legal sovereign that ordains and establishes the Constitution is the people, but this term ought not to be confused with the people as the voters who have returned their representative to act as legislators. The people as a historic community must be distinguished from people as a community of the entire living population with their presidents and predecessors and successors. The people acting solemnly and deliberately, says Professor Willoughby in his book, The Constitution of the United States, in their sovereign capacity,
declare that certain matters shall be determined in a certain way. These matters, because of their great and fundamental importance, they reduce to definite written form and declare that they shall not be changed except in a particular manner. In addition to this, they go on to say, in substance, that so decided is their will and so maturely formed their judgment upon the matter, any act of their true will. Therefore, when the courts declare void legislative acts inconsistent with the constitutional provisions, the judges are giving effect to the real will of the people as they have previously solemnly declared. Thus, in effect, the declaring law and constitution, the judges are administering the real will of the legal sovereign, will which, having regard to view that they take impugned law, has been thwarted by the representative of the people considered as a historic community. My submission is very respectfully, basically, in this para, the will of the people, that is what is preamble of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Sir, if I may ask you a question, the question here is, I think, of legislative competence. It's not perhaps how quote-unquote good or quote-unquote bad this law is. The question that is perhaps agitating the petitioners, from what I have understood from your submissions, you as well, is there legislative competence? If the answer is there is legislative competence, then the matter proceeds in one direction. But if the answer is there is no legislative competence, well, then that ends the matter. As you are well aware, the technical term, and I'm emphasizing this is the technical term of art used in constitutional law, that where a legislature, federal, provincial, doesn't matter, tries to make a law beyond its competence, the technical term is that it is a fraud on the Constitution. Those are very strong words. So here we have to focus, and this is perhaps what you are trying to tell us, if I'm trying to understand what you are saying, that it matters not whether this is a quote-unquote good law, whether it says that the Supreme Court should give priority to this class of case or that class of case or whatever else that this law may say or Parliament may in future say. The question is, does Parliament have the legislative competence to regulate the Supreme Court in this manner? इसमें एक सेक्शन है, वो आपने भी हमें पढ़ा नहीं हमारे सामने. I think it is section 7. Section 7, sir, I just referred to. वो जो है, अब देखिए ना, अब ये an application pleading urgency or seeking interim relief shall be fixed for hearing within 14 days from the date of its filing. Now this may, some may say this is a quote-unquote good thing. Question is, can the Parliament regulate Supreme Court down to this nitty-gritty level? Is this what independence of judiciary and separation of power is all about? इस पे जरा kindly हमें कुछ बताइए. Lord, very respectfully, I just, since certain things were going on in a certain manner, I prepared this brief starting from the oath itself, my lord. As a matter of fact, when we say that to preserve and defend and 3 words. इकराम साहब इकराम साहब उनको जवाब दे. इकराम मैं अपने मदर साहब ये जवाब दे रहे थे मुनीर साहब से. एक और चीज उसमें पूछ लूं. इकराम साहब ये इधर देख लीजिएगा, राइट से आपके, सॉरी, ये आप 58 की जो बुक कमेंट्री पढ़ रहे हैं, इस वक्त तो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस पे जो आप बात कर रहे हैं, तो उनके जो 73 का आइन है उसके मुताबिक तो बताइए ना कि इसमें क्या लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है और ये कहाँ से ये अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर होता है. तो वो आइन की जो शिकें हैं जो आपके मुताबिक जिनकी इसके अंदर वायलेशन है, वो तो आप बताइए ना. वो तो ठीक है, कमेंट्री है, वो अमेरिकन ज्यूरिस्प्रूडेंस और उसके मुताबिक है, बट व्हाट इज द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस? What is the ultra virus? You have to point out such articles in the Constitution.
उसके मुताबिक ये जो है अब आर्टिकल 199 191 है, डिफरेंट लेजिस्लेटिव एंट्रीज हैं, उसमें आप बता दीजिए ना। मैंने ये केस बेसिकली इन हम्बल वे जो तैयार किया तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के पर्सपेक्टिव में ही सारा जी आपके सामने। अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आता हूँ, बट इफ परमिट में दिस इज द बेसिक कि जी अल्ट्रा वायरस तो आप अपने आइन की शिकों से डिक्लेयर करवाएंगे ना। जी मैं गुजारिश करता हूँ, अगर ये जो आपने फरमाया कि ये बेसिकली विल ऑफ द पीपल, ये मैं क्यों कहता हूँ, अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाऊँगा वेरी रिस्पेक्टफुली, लेकिन अगर इजाजत हो तो मैं AR कार्नेगी साहब की एक देखिए 45 मिनट फ्रॉम द वॉच आपको मिल चुके हैं। अगर आपको सवाल बहुत अच्छे सवाल हैं, अगर आप सोच समझ के तहरीरी जवाब देना चाहें, ये भी आपके पास मौका है। ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा जवाब दे दें बाद में ओहो बेहतर होता मैं ये कहता। तो आप ज़रा, और भी वकील हैं, हम आपको पूरा दिन सुनना चाहते हैं मगर इजाज़त नहीं है क्योंकि बहुत सारे हमारे पास केसेस भी हैं। इसको हमने इस ऊंट को एक किनारे लगाना है। सिर्फ एक 4 लाइनें मैं ज़रूर पढ़ूंगा आपकी तवज्जो के लिए। तो बता दीजिए ना वो इसी में से कौन सा पेज है, सफ़ा बता दें पहले। ये लॉ एंड जुडिशरी इन पाकिस्तान, ये किताब उन्होंने लिखी जस्टिस AR कार्नेगी साहब ने। इसका चैप्टर 25 है, सफ़ा 41 पे 41। जी फरमाइए। AR Cornelius participated in the 3rd Asian Judicial Conference held in Bangkok and contributed a paper on the judicial control. ये ना पढ़िए ना, पढ़ देना जो बात करने की है। ये अगली 4 लाइनें हैं। Cornelius maintained that power of judiciary to control administrative and legislative action derives its force from law and constitution. And then to 1962 कॉन्स्टिट्यूशन था, 98 का उन्होंने हवाला दिया। अगली लाइनें सेंटर से मैं पढ़ूंगा। एडिड टू दिस पावर गिवन टू द कोर्ट्स टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ ऑल लॉज where a law was made in direct violation of fundamental rights or of any other positive provision in the constitution, it was liable to be invalidated. इस पे तो कोई राय भी नहीं हो सकती है। और हमारे साथी मजहर साहब ने आपसे सवाल पूछा कि वो बता देना कौन सी शिक का इनकी वायलेट हो रही है फंडामेंटल राइट की। सबसे पहले मैं भाई साहब एक सेकंड जी। There are 2 questions involved here. One is legislative competence. First, you need to address the question whether or not the Parliament was competent to undertake this sort of legislation which directly affects the working of the Supreme Court and the internal working of the Supreme Court. Once you have crossed or answered that question whether or not it was competent under the Constitution, then we need to examine the question which provisions of the Constitution are certain sections of this or all sections of this law in conflict with. These are 2 different questions. One is of competence, second is of conflict. तो आप इनको अलग-अलग बताइए कि जी competence क्यों नहीं है, और अगर competence नहीं है तो that ends the matter. You cannot do it. But if there is competence, then we look at the other aspect. कि आपने कानून पास कर दिया, but it is in conflict with such and such article of the Constitution. That is a different argument. पहली बात तो मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि जैसे मैंने गुजारिश की आर्टिकल 239 में एक चीज, अगर if this case gets out of hand totally, तो जितना वक्त आप लेंगे दूसरे पिटिशनर्स का वक्त मैं फिर उसको कर्टेल करूंगा। जी देखिए कि आज के बाद ये केस नहीं चलेगा, सोच लीजिए। अब ये नहीं कि आप बहुत ही बारीकियों में चले जाएं, और हम आपको बिल्कुल वक्त देंगे, मगर फिर आप तैयार रहिए रात तक बैठने के लिए आज के दिन। बिस्मिल्लाह। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूँगा, मालूम होता है कि आप दूसरे हजरात को भी वक्त देना चाहते हैं, डेफिनेटली दे हैव द राइट सर। मैं गुजारिश करना चाहूँगा वेरी प्रिसाइजली
یہ جو اوتھ ہے اس کو میں صرف 3 لفظ ہیں، پرزرو کرنا، ڈیفینڈ کرنا، پروٹیکٹ کرنا، یہ اس کو میں ایک حصار قرار دیتا ہوں کانسٹیٹیوشن کا، کہ جب آپ اوتھ لیتے ہیں تو پھر آپ کانسٹیٹیوشنل پروویژنس کے جو ایمبٹ ہے اس سے باہر نہیں نکل سکتے. اور یہ چودھری صاحب دیکھیں وہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں، جیسے مائی لارڈ نے کہا، چیف جسٹس صاحب نے، کہ ہمیں اس سے اعتراض نہیں، آپ نے سمپل 2 باتیں بتانی ہے. مائی لارڈ جسٹس اجلاس صاحب نے کہا کہ یہ کمپٹنس ہے پارلیمنٹ کا کہ یہ ایکٹ بنا سکتے یا نہیں بنا سکتے. آپ کے پٹیشن میں دیر از نو گراؤنڈ ان دس، کوئی آپ نے گراؤنڈ نہیں لیا کہ یعنی آپ کمپٹنس تو مان رہے ہیں آپ کے پٹیشن سے اظہار، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکٹ از اگینسٹ دی پروویژنز آف دی کانسٹیٹیوشن. سمپل سی بات ہے، یہ بتا دیں کہ یہ فلاں شخص سے کنفلکٹ کر رہی ہے، دیٹس آل. آپ اتنا لمبا نہیں سمجھ رہا. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ 239 بذات خود بار کرتا ہے کہ اگر 2/3 میجارٹی نہیں پارلیمنٹ کے اندر تو یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کو کسی طرح سے بھی لیا نہیں جا سکتا. اب دوسری بات، 39 پڑھ تو لیجیے کیا ہے 239 پڑھیے نا. یہ تو بل ٹو امینڈ دی کانسٹیٹیوشن ہے، اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنی ہے نا، لا بنانے. A bill to amend the constitution may originate in the either rules and when the bill has been passed by the votes of not less than 2/3 of the total membership. It has nothing to do with the law presently under challenge. یہ اس میں بنیادی طور پر جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ 2/3 میجارٹی کے بغیر آئین میں کوئی ترمیم، کوئی بل موو ہی نہیں ہو سکتا. یہ لیجسلیٹو کمپٹنس جو ہے کہ پارلیمنٹ کمپٹنٹ نہیں تھی قانون بنانے کے لیے، کیونکہ جو قانون انہوں نے بنایا ہے دس essentially requires a constitutional amendment which is a totally different species of laws and which requires a totally different procedure that the parliament needs to adopt. And that since that procedure has not been adopted, it can be argued that the parliament was not competent to make this law which has the effect of amending the constitution. That's my lord, that's my submission. یہ چودھری صاحب اس طرف. My lord, as I see this law and its provision, all it does is to secure and ensure access to justice right. Is the parliament not competent to legislate in relation to access to justice? Providing an appeal is access to justice. Even regulating the untrammeled powers of the Chief Justice is also as an element of access to justice. Is the parliament not competent to legislate beneficially for the people? میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر 2/3 میجارٹی پارلیمنٹ کی ہو تو پھر وہ آپ آئین کی بات کر رہے ہیں، وہ آئین تھوڑی امینڈ ہو رہا ہے. صرف ایکسیس ٹو جسٹس، میں آپ سے ایکسیس ٹو جسٹس کا پوچھ رہا ہوں. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ آرٹیکل 8 وہ بار کرتا ہے. آرٹیکل 8 باقاعدگی سے ایک فریم ورک ہے جس کے اندر پابندی لگائی گئی کہ آپ نے اس کو کسی طرح سے بھی ماسٹر 2 ایکسیپشن ہیں اس میں کہ ایمرجنسی میں کچھ پروویژن سسپینڈ ہوں گی. وکیل صاحب 2 بڑے امپورٹنٹ کوشچن آپ سے پوچھے گئے، سب نے پوچھے ہیں. ایک لیجسلیٹو کمپٹنس پہ بتا دیجئے اور ایک الٹرا وائرس پہ بتا دیجئے. اور آپ کہتے ہیں کہ کمپٹنس ہے ہی نہیں پارلیمنٹ کی لا بنانے. پارلیمنٹ واز ناٹ کمپٹنٹ ٹو لیجسلیٹ. ایک ہو گیا. بتائیں تو صحیح کیسے کہ پارلیمنٹ لا ہی نہیں بنا سکتی، بتائیے کیوں؟ نہیں اس وقت بتائیے پروویژن بتائیں نا، نہیں ہے کمپیٹنٹ. میں آرٹیکل 239(3) That is amendment in the constitution. That is amendment in the constitution, not about the law. اگر اجازت ہو تو میں آپ سے کہ بیسیکلی یہ جو لیجسلیشن ہے، یہ لیجسلیشن ایک طرف تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو افیکٹ کر رہی ہے اور سپریم کورٹ کی انٹرنل ورکنگ کو مکمل طور پہ ریگولیٹ کر رہی ہے. یہ ہوگی دوسری بات سر. دیٹ آلسو
आप the effect, sir. That is the effect. आगे मैं अर्ज करूँ सर। इसके बाद मेरे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अभी जब भी होंगे किसी तरह से भी, तो मैं ये गुजारिश करूं कि वो किसी तरह से भी वो लेजिस्लेशन वैलिड नहीं होगी, वो अल्ट्रा वायरस दी कॉन्स्टिट्यूशन होगी। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये बुनियादी तौर पे पार्लियामेंट ने वो तमाम चीज़ें जो उनके इख्तियार में ना थी वो उन्होंने कर दी। सो दैट इज द आर्गूमेंट। फर्दर मेरा ख्याल है मैं तहरीरी तौर पे भी सबमिट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। शुक्रिया बहुत बहुत चौधरी साहब। अब कौन से हसन इरफान आएंगे, दूसरे साहब आएंगे, कौन आ जाइए। आप करना चाह रहे थे, आप नंबर बता दीजिए जी। 9 मालूम 19 है। It's Mudassir Hassan Jura. I have also submitted the submissions. It is CMA 8300, and there is another booklet that I was able to prepare today that I would be submitting during the course of the arguments. 19 निकलवा दी जी। My Lord, I would, Your Lordship, the case law is very well known. I would not go into the case law details. I have mentioned arguments, but I would touch upon the broad-based thing, and I'm grateful to Your Lordship in saying that we have to go by the letter of the Constitution. The Constitution is very clear. I am confident that I may be able to convince Your Lordships that by reading the Constitution itself, we may be able to find an answer whether this is a valid law or it is not a valid law. So in essence, Your Lordship, the question that was asked is about legislative competence. Now, legislative competence has two parts, and in fact, in the we haven't asked you any question. My Lord? We haven't asked to the previous counsel. Go leave it for them. You argue a case as you want to. This is a legal question that I would say. It has a process, whether there is a legislative competence, and even if they have the legislative competence, whether the content of the legislation are within the framework of the Constitution. And then the third question, of course, in the light of the provisions of Article 191 would apply, because 191, and I would like to read those provisions also, does not places a further requirement that even if a law is passed, Your Lordships have to implement that law, because it says, subject to Constitution and law, the Supreme Court may make the rules. So that is something I believe is, which is missing in the Constitution. However, Your Lordship, first of all, the maintainability questions, very briefly, there are 3 points which are relevant for maintainability. The first is that it touches upon the judicial functioning of the Honorable Supreme Court. Now, judiciary is one of the 3 pillars of the Constitution or the state, and therefore, if we go by mathematics, it covers around 33%, if not more. So that is a very substantial question. Please make some legal arguments. My Lord, that is... No, please, आगे बढ़िए ना. 33%, what sort of argument is My Lord, this? because it touches upon one of the pillars of the Constitution. आगे बढ़िए, and please. if it's a fact that then आगे it बढ़िए. affects. My Lord, the second point is, of course, if Your Lordship may see Article 50, if I may... 50, my Lord. And these points, my Lord, I am trying to show to Your Lordship that there is a very serious questions which are to be considered. 50 defines the Majlis Shura. Can you what point you are making before we start reading something at My random? Lord, this is on the maintainability of the petition. There shall be a Majlis Shura, Parliament of Pakistan consisting of President and 2 houses to be known respectively as the National Assembly and the Senate. Now, my Lord, the submission is that this bill was sent to the President for assenting. The President, as a part of the Parliament, raised an objection to
this thing and there was a press release, the President Please argue your petition. My Lord, that is... Which ground is this? My Lord, that is... Where have you stated this in your petition? My Lord, on the legislative competence... Where have you stated all these things? Lord, this is an elaboration of my arguments that... No. You cannot argue something factual which we don't know about. Lord, I have a paper book that Your Lordship would be submitting now because there was a press release and this is press release pe. My Lord, I would if Your Lordship is not convinced on that, I would say it's not a question of convince. I don't think it's any sort of argument. My Lord, the reason why I'm submitting this is that even within the Parliament itself, there is a dispute whether this law could be passed by the Parliament because the presidential... I suppose we agree or disagree, what difference will it make? Well, because it would give Your Lordship the thing that this is a very serious matter which has to be considered by Your Lordship because the Parliament itself is debating and discussing whether they have the legislative power or not. And President is the head of the Federation. So when the President is saying and part of... He told you. My Lord, it is the record, my Lord. No, which record? My Lord, before us? The press release issued by, my Lord, this is... Before us, which page is it? My Lord, if he's told you something privately, well, that's good for you. My Lord, this is the paper book that I have prepared. अब आप बताएं ना रिकॉर्ड पे रखिए बताएं ना ये आप नहीं हम कुछ नहीं लेंगे आपसे ऐसे उठा करके कागज आप दे रहे हैं ये कोई तरीका नहीं है फाइलिंग करने का मतलब ये अभी नहीं हम नहीं लेंगे सॉरी ये बिल्कुल जो मर्जी आप अगर कोई लीगल आर्गुमेंट दे रहे हैं कोई बुक से कॉपी दे रहे हैं जैसे चौधरी साहब से सीखिए उन्होंने बुक्स का हवाला दिया जो उन्होंने मुंजमद कर दी मैंने 3-8 इरफान साहब प्लीज आर्ग्यू द केस Lord, I would go to 184. जी. And my Lord, the relevant grounds I have mentioned, they are starting on 184, is starting from page 8 of the paper book, the submissions that I have made. Your Lordship, if with your permission, I would start the wordings of 1843, my Lord. My Lord, the relevant part is, without prejudice to the provisions of Article 199, the Supreme Court shall, if it considers that a question of public importance with reference to the enforcement of any of the fundamental rights referred by Chapter 1 of Part 2 is involved, have the power to make an order of the nature mentioned in the said article. The legal submission is that this provision of 1843 is not beginning with subject to Constitution or subject to the law. This is an open-ended, wide provision which, even when we compare it with Article 199, 199 is subject to the Constitution and it permits only an aggrieved person to bring out a petition. Whereas 1843 does not places any restriction that a person who comes to this honorable court be an aggrieved person. And Lordship, the second important point on reading 1843 is that it talks about the Supreme Court shall. This is a mandatory requirement that it is the Supreme Court by itself. Whereas the legislation that we have challenged has provided for a committee to decide whether they are. So, in essence, what the law is doing, the law is replacing as a first step the Honorable Supreme Court's function and transferring it to a committee which may not even be. And the third condition of 1843 or the power. Are you, just clarify this, are you contending that individually Chief Justice of the Supreme Court cannot invoke this power and this power vests exclusively in the Supreme Court, which means the Chief Justice and all the judges of the Supreme Court? Clarify this. Lord, what are you saying? My Lord, that
to that, my lord, 191 gave the power of. जवाब दे रहे अब दूसरी तरफ आप चले जा रहे हैं. My lord, no, my lord, I'm coming to that question because that is relevant. In the context, it's relevant. My lord, the power was to the Supreme Court. The Honorable Supreme Court sat down, they made the rules. And all the judges, the Supreme Court, then delegated their own power as a whole to the Chief Justice through the rules. So that is. कहाँ लिखी है ये बात? My lord, that is in the rules, my lord. Whether the Supreme Court can grant the power assigned to the Supreme Court in the Constitution to someone in the Supreme Court, say to the Chief Justice or to the Senior Attorney or anyone. Can this be done? That is delegation of power का that is the delegation of power. That कौन सा rule है? Article 191 empowers the Supreme Court to make rules. My lord. And those rules are administrative in nature. Absolutely. And the formation of benches is an administrative power. So is the fixation of cases. My lord. Now, what this law does is, notionally, it removes that power from the Chief Justice and assigns it to 2 more judges, a committee of 3 judges. Yes, my lord. अब इसमें अगर वो delegation का element है तो yes, in exercise of administrative powers, the court can delegate some of the powers to one of the judges, be it the Chief Justice, be it a committee, be it 4 judges, be it 6 judges. That power has been exercised under Article 191, which is a constitutional mandate. Absolutely. So where a constitutional mandate empowers the Supreme Court to make rules, those have a certain sanctity attached to them. My lord, we have to also see what is the Constitution mandate as a whole. The Constitution itself recognizes this principle of delegation of powers. Even the Parliament has the parliamentary parties. The function, certain functions like the law-making function is delegated to the select committees or the thing. So that also works in the company law. Also, that is, I think, one of the fundamental principles of law as a whole, that the powers can be delegated to another person or within that body. So that is what my submission is. This is not a delegation of power. This is not a delegation of power. ये तो Chief Justice along with 2 members of the bench or the Supreme Court will make the cause list or the benches. Chief Justice has himself not delegated any power to the other 2 judges. Then so this is not the case of delegation. Then the question would arise that the Supreme Court delegated the power to the Honorable Chief Justice. Now, whether this Honorable Supreme Court itself as a whole can draw or replace those powers, or the Parliament can do that. The Parliament cannot do that. Is it your argument that Article 191 does not delegate this power to the Parliament? To the Parliament, absolutely. In order to shield the working of the Supreme Court, Article 191 specifically says the Supreme Court would make its rules. And now, what if one were to flip the argument? What prevents the Parliament from making a law to say, okay, matters relating to 184(3), formation of benches, sitting of benches, the number of judges who would sit on each bench would now onwards be determined by the Parliament. Right? Would be determined by the Parliament. I mean, अगर उनके पास अगर legislative competence है, तो वो ये कानून क्यों नहीं बना सकते? My question to you is that. My lord, my answer very quick. If I may add to that, just add to that, what if Parliament makes a law saying that all of these things which my learned colleague has specified, the power to that is delegated to the federal government? Yes. My lord, there is no end to it. Then their separation of powers becomes a completely illusory concept, whereas there are innumerable judgments saying it is one of the most fundamental principles. The executive branch has been kept out. The Attorney General argued on the last date that in respect of rule-making power, previous constitutional dispensations had said rule-making power will be with the previous sanction of President, meaning executive branch. And Learned Attorney General told us that this
in this law, the executive branch has been kept out of the rule-making power. But what is if this power vests in Parliament, Parliament is the federal government बनाएगी rules. Lord, if I may, I mean, there is then no end to it. there is no end to it. But if I may jump my arguments, I've made them systematically. नहीं, आप आर्ग्यू करें जैसे आपको करना है. कितना वक्त आप लेंगे? Lord, if your lordship go uninterrupted, maybe half an hour. ठीक है, हम आप वापस आते हैं. ये लेनर्ड काउंसिल एक क्वेश्चन जो है वो ज़हन में रखिए. Again, I will reiterate, this is a law that ensures access to justice, whether it's the appeal, and also secures, promotes the internal independence of the judiciary. So is the Parliament not competent to do that? I will answer you very... वापसी में आते हैं. हाँ. Constitution prior to the commencement of the Act, provided appeal under subsection shall be filed within 30 days of the commencement of the Act. This appeal has been provided in Article 184(3). My submission is this could have been done only if the Parliament had 2/3 majority, so this falls within the area of constitutional, I must say, competence of the legislature. So, this is ultra vires the Constitution, so whereas Section 5 is concerned, until and unless there is 2/3 majority in the Parliament, this addition in 184(3) could not be done, and therefore this is against the separation theory as well as against the Article 39 of the Constitution, wherein 2/3 majority is a constitutional requirement for amendment in the Constitution. This encroaches upon the area I have just referred to. Regarding 6, my lord, I will just submit that the counsel which this is regarding review, the counsel who would be conducting a case before the Honorable Court would be suitable for the purpose of arguing the case while review is filed by a party. Lord, overriding of all laws, Section 8 I would read. The provision of this Act shall have effect notwithstanding anything contained in any other law, rules or regulations of the time for the time being in force or judgment of the court, including the Supreme Court and a High Court. Lord, my submission is the provision has bulldozed the independence of judiciary concept provided, and which has been established, my lord, by law, Constitution, as well as the President of this Honorable Court. So my submission is the total effort by enacting this law, which I am just referring to, effort has been made to enter into the area which is not within the domain of the Parliament, my lord. One thing I would be very respectfully submitting, that in parliamentary system, as a matter of fact, Parliament and the executive, they are the one. I must say, they are the same phenomena in the Constitution. They have a nexus amongst themselves. So therefore, I would say, and this has been so, I'll be just reading a line from my paper book, the condition which was prevailing at the time when this act was being, whether it was discussed, it is a question again, but when it was being passed by the Parliament, certain observations which have been reported in the press, that is very relevant for the purpose of understanding how this enactment was done and passed by the truncated Parliament, I must say, because it was not a Parliament indeed which had to go into the amendment of the Constitution. They had no authority to do so. I may just be allowed for a minute
Constitution Petition 20 and page, my lord, I just read it for your. Are you finding basing your arguments on the basis of news reports in the constitutional court before the full court? We don't have the. You can't articulate the same thing yourself. As senior counsel, you have to rely on a news item, which may or may not be true. My lord, very respectfully submitted. We don't have the record of the proceedings of the Parliament, my lord. A question arose in certain proceedings before this honorable court in another case, and I think we submitted him even on the last day of hearing. Please don't travel outside the domain of this court. If you wanted something, the record of the did you write to the speaker? Whether he would allow your request or not is a separate thing. Lord, it's not did me. you write to the speaker? No, my lord, it's not me. As a matter of fact, we requested your lordships to. I'm asking you a simple question. You didn't write to the speaker. My lord, we are a separate constitutional body. Parliament is a separate constitutional body. If you want some information from the Supreme Court, for instance, would you write to the National Speaker? You would write to the registrar of this court. Similarly, if you want some information from the Supreme Court, Parliament, whether they give it or not would be a separate matter. Freedom of Information Act 19A has now become part of the Constitution. If you don't bother to say, avail of this opportunity, please don't take this ground before us. Because it's a hollow ground. You haven't built on the ground yet. Lord, certain records which are publicly available, and there is no reason to doubt them. So I think at times we have been referring these some of the news items for the purpose of understanding as to how certain acts or certain legal proceedings were taken. My lord, please, we will hear you, but we will not hear arguments of this nature. When you say, I will not write a simple letter and I will take up the time of the entire Supreme Court to articulate a proposition which has no factual basis. One thing so please argue your own case. Forget what the newspapers say. You argue your case. My lord, this is not my case. It's not an individual's case. This is case of the whole nation, as a matter of fact, which is before your lordships. So therefore, certain items. Please, again you have assumed yourself. Hazur, you have assumed yourself the representative of the nation. Sorry, you are not. You are a petitioner before us. Argue your case. My lord, we don't assume to speak for the nation, nor can you speak for the nation. My lord, 184(3) proceedings, as a matter of fact, are meant for two important things. One, matter of public importance, and then breach of fundamental rights, that matter, and its enforcement. So this is, I must say, this is relevant in any case at PAL. If you just permit me just one line, because it's very relevant. Ex-Prime Minister wants National Assembly to summon CJP, Chief Justice of Pakistan. I must say very respectfully, this... Please do not say anything. That list is not before us. And you've not made the person a party. You cannot make allegations against somebody without making him a party or her a party. Please, we will not permit this. Right, my lord. You can't use this forum as for a political debate. The media is available to you. You can go and give a talk on the media. Lord, I am before your lordships on law and constitution. So therefore, my respectful submission is certain relevant facts which are admitted and publicly known. They are relevant because the proceedings in Please tell us what are those. Many years ki, now your lordship may permit me, we had an assembly of lot of people right out on the Constitution Avenue. This is a background, my lord, in which this enactment was being passed by the assembly, and they had encroached upon the area which is within the ambit of your lordship, that is the judiciary. So that is ये point argue कीजिए ना कि पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात सलब किए, ये कानूनी दलाइल दीजिए ना. मैं इसलिए ये अर्ज कर रहा था कि ये बातें, ये सारे फैक्ट्स जो हैं, इसके अंदर ये कानून साजी की गई, इसीलिए
بعض چیزیں ریلیٹ کرنا یا آپ کے ساتھ رکھنا، لیکن چونکہ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، سو چلیں ٹھیک ہے، قانونی بات کیجیے۔ جی میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ کیس جو بنیادی طور پہ آپ کے سامنے ہے، اس میں جو سوال اٹھائے گئے تھے مختلف، اس میں یہ تھا کہ یہ بل کیا یہ اس کو ٹیک اپ کیا جا سکتا تھا 184(3) میں۔ پہلے تو مینٹینیبلٹی کی بات تھی، تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ ایکٹ اٹ سیلف، یہ جو اس کی بگننگ ہے، یہ ظاہر کر رہی ہے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے یہ انیکٹمنٹ کی جا رہی ہے. سو وی کوشچن دس انیکٹمنٹ آن دیٹ بیسس. Maintainability definitely is there because it's a matter of public importance relating to the fundamental rights. Regarding the bill, my lord, there was a question as to whether a bill could have been brought before this honorable court for the purposes of adjudication under Article 184(3) at the time when it was not the act passed by the Parliament. I'll be just referring to HISBA bill, which was PLD 2005 Supreme Court 873. Elaborate, Lord, this bill has been discussed. Chaudhary Sahab, if I may interject at this juncture. HISBA bill کا جو کیس تھا اس کیس سے ذرا اس لیے فرق ہے کیونکہ یہ بل اب قانون بن چکا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ پہلے فائل ہوئی پٹیشن یا بعد میں فائل ہوئی، وہ ایک حد تک ایک ڈیبیٹ کا پہلو رکھتی ہے، کیونکہ اب یہ قانون بن گیا ایکٹ پارلیمنٹ. تو یہ اس پوائنٹ کو رہنے دیجئے، حسبہ بل میں وہ قانون کبھی بنا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو اگر ہم آپ کی یہ بات مان بھی لیں، کیونکہ اب وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں واٹر از فلون انڈر دی برج، اب یہ ایکٹ بن گیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے، اس بحث میں جانے کے لیے ہمیں ابھی ضرورت شاید پیش نہ آئے، کیونکہ اب ایکٹ بن گیا. اگر تو ایکٹ بنا ہی نہیں ہوتا پھر آپ یہ بحث کر سکتے تھے کہ جی یہ بننا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ بن ہے تو بس آ گیا. اب یہاں سے بڑھاتے ہیں نا بات کو، کیونکہ اب پھر بھی اگر سپوز ہم نے ٹیکنیکلی ہم آپ سے ایسی فار دا سیک آف آرگیومنٹ اگری کریں یا نہ اگری کریں، مگر وہ بات تو اپنی جگہ ٹھہرے گی نا کہ یہ جو قانون ہے یہ آئین کے مطابق ہے یا آئین سے تصادم رکھتا ہے. یہ بات اصل سوال ہے، ادھر آپ فوکس کیجئے. میں اسی طرف نہیں، آپ کی مان لی بات، وہ چلے مان بھی لیتے ہیں، ہم اس پہ بحث میں جاتے ہی نہیں. آپ نکاح کے آ سکتے ہیں، چلے آ گئے آپ، مگر سوال تو وہیں کھڑا رہے گا نا پھر بھی. ہاں، اب مینٹینیبلٹی اور اس کے حوالے سے میں نے گزارش کر لی. لارڈ، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہم آپ کے سامنے ہے انیکٹمنٹ، جیسے میں نے عرض کی کہ اس کی سیکشن مختلف جو یہاں انیکٹ ہوئیں، یہ انکروچ ہوئی دی ایریا وچ از ود ان دی جورسڈکشن آف دس آنریبل کورٹ. ٹرائیکاٹمی جو ہے دیٹ از بین ایز اے میٹر آف فیکٹ negated. This enactment, I would say that totally denies the Constitution itself. Very respectfully I'll submit. Because when one of the state, that is out of the three, the executive, parliament and the judiciary, when the judiciary is being somehow, as I said, very respectfully, where it will be bulldozed by enactment, which is on record on the statute book at the moment, I must say the very law would be wide and unconstitutional, and would have jurisdiction to look into its constitutionality, because at times it is said, and certain objections are raised, that the constitutional amendments may be not agitatable before the Honorable Supreme Court. My submission is definitely when there is a wide law, unconstitutional, very fundamentally, it would be within the authority of this August Court to look into it and to declare ultra vires or otherwise. So I'll be just, for your
یہ ذرا دے دیجیے. مگر شاید یہ بات صحیح نہیں ہے جو آپ نے کہی, کیونکہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن راولپنڈی کا جو کیس تھا وہاں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی اس کو دیکھا گیا اور کہا کہ یہ عدالت کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی دیکھ سکتی ہے. تو اگر آپ یہ دلائل دے رہے ہیں کہ قانونی طور پہ تو یہ نہیں کر سکتے, آئین کو ترمیم کر کے یہ کام کر سکتے ہیں, تو پھر وہ فیصلہ آپ کے راستے میں آئے گا. ڈسٹرکٹ بار راولپنڈی کا جو کہ 21ویں ترامیم چیلنج کی گئی تھی, جس میں کہ اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھا جس کو اس عدالت نے فیصلہ کیا اس کو دیکھا جا سکتا ہے, مگر میجورٹی نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے اور مائنورٹی نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ بات آپ کی کہنا کہ تو فرق کیا پڑے گا اگر آپ کہتے ہیں آئین ترمیم کر کے, اگر یہی چیز اگر ایک آئینی ترمیمی بل میں آ گیا ہوتا اور آئینی ترمیمی ایکٹ بن گیا ہوتا تب بھی عدالت دیکھ سکتی ہے, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالت نہیں دیکھ سکتی ہے؟ دیکھ سکتی ہے, تو پھر یہ آپ کا آرگومنٹ تو ختم کر رہے ہیں آپ خود ہی. نہیں, پھر آپ آرگومنٹ تو اپنا میجارٹی ویو یہی ہے جو آپ نے فرمایا. جی, میں گزارش یہ کروں کہ یہ ڈیورنگ آرگومنٹس دس پوائنٹ واز ریزڈ بائی سرٹن. نہیں وہ چھوڑیے نا, فیصلہ جو ہو گیا اب ختم ہو گئی بات. اب آرگومنٹ تو بہت سارے ریز ہوتے ہیں. جی, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو یہ پھر حل نہیں ہے اس کا. آپ پھر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آئینی ترمیم سے آ جائے تو ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے, فل سٹاپ. دیکھیے, میں چاہے پرمیمی ترمیم کرو یا آپ قانون کو میں یہ گزارش کروں اس وقت یہ انیکٹمنٹ جو ہے ایکٹ 17 یہ ان کوشچن ہے. اب یہ کہ آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ کیا کرتی ہے اور کس طرح سے قانون سازی کرتی ہے, یہ تو سوال آئے گا ایٹ دی ٹائم وین دی certain legislation they are by the parliament. اس وقت تو اس انیکٹمنٹ کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ اس میں آپ کی انٹرنل ورکنگ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اور اس کے علاوہ آپ کی جورسڈکشن 184(3) اور اس میں ایڈ کر دی گئی اپیل بھی. تو یہ اور آخر میں جب یہ کہا گیا کہ کوئی قانون, کوئی پریسیڈنٹ, کوئی رول, کوئی ریگولیشن کسی طرح سے بھی یہ جو انیکٹمنٹ ہے اس کو افیکٹ نہیں کرے گا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارلیمنٹ نے اپنی مینڈیٹ سے نکل کر جوڈیشری کا جو ڈومین ہے اس کے اندر داخل ہو گئے. سو مائی سبمیشن. اگر آپ ایک بات پہ مزید روشنی ڈالنا پسند فرمائیں. جی جی, جب آپ عدالت کی آزادی کی بات کرتے ہیں, یہ عدالت کی آزادی از خود ایک نایاب چیز ہے یا عدالت کی آزادی لوگوں کے لیے ہوتی ہے, لوگوں کے اختیارات کے لیے ہوتی ہے؟ اس لیے عدالتی آزادی کا خود ایک, جیسے انگریزی میں کہیں, اسٹینڈ الون کانسیپٹ ہے جس کو ہمیں ہر حالت میں اس کا دفاع کرنا چاہیے. یہ عدالت کی آزادی کو اس سے دفاع کرنا چاہیے, کیونکہ اگر عدالتی آزادی نہیں ہوگی تو عوام و خاص کے جو مسائل ہیں ان کو آزادانہ طور پر نہیں سنا اور تعین کیا جا سکتا ہے. تو آپ صرف رک رہے ہیں ایک بات پہ, عدالت کی آزادی, مگر آپ اس کو جوڑ نہیں رہے ہیں آگے والی بات کو. تو یا تو کہیں کہ ہاں عدالتی آزادی خود ہی ایک ہے, اس کا موقف اس کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ میرا سوال بات سمجھ گئے, اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. سمجھ گیا. میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ عدالت بذات خود اگر فرض کرے تشکیل دے دی جائے اور اس کی جو فنکشنز ہیں اس کے ساتھ جو ریلیٹیبل ایریا ہے وہ اگر اس کا حصہ نہیں بنتا, یعنی عوام الناس اور ان کے حقوق کا تحفظ اور ان کے حقوق کو انفورس کرنے کے حوالے سے, تو دیٹ از دی انٹینشن لیجسلیچر سو فار ایز 184(3) از کنسرنڈ. سو میری گزارش ہے, میں سمجھا نہیں جواب آپ کا کیا ہے, آپ کیا فرما رہے ہیں, میں سمجھ نہیں پا رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے, نہیں عدالتی آزادی خود ہی ہدف ہے یا کوئی اور بھی مطلب اس کا ہونا چاہیے؟ میں یہ گزارش کروں کہ اگر مجھے اجازت دیں تو پھر میں اس کو ایک اور پیرائے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہاں دیکھیے, آرٹیکل 7 کانسٹیٹیوشن میں اسٹیٹ کو ڈیفائن کرتا ہے اور اس میں جوڈیشری نہیں ہے. اسی طرح اسپیسیفکلی 184(3) جو ہے جس میں 199 کی ورچوز بھی باقاعدگی سے موجود ہیں,
इन दोनों को अगर देखा जाए तो फिर ये एक जुरिस्डिक्शन जुडिशियल रिव्यू की जो है वो क्रिएट होती है फॉर द पर्पस ऑफ लुकिंग। मैं आपका काम आसान कर देता हूँ, एक मिसाल दे देता हूँ। अगर कल पार्लियामान एक कानून बनाती है कि बेवाओं को के केसेस को तरजीह दी जाएगी, ठीक है, ये पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत कर रही है या नहीं कर रही है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है जब तक आप इसकी ज़ारा वजाहत ना कीजिए। या तो कहिए जी हाँ ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप जैसे जिसको तरजीह देना चाहें। इस वक्त जो आपके सामने इशू है, नहीं, ये मैं आपसे सिर्फ समझना, सिर्फ आप आज़ादी अदलिया की बात कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि इसको आप उसके साथ जोड़ नहीं ले रहे हैं कि लोगों के फायदे के लिए, लोगों के नुकसान के लिए। तो फिर तो समझ जाएगी कि अगर लोगों का नुकसान हो रहा है, हम इधर बैठे हैं लोगों को केस करने के लिए ना। तो अगर कोई चीज़ रास्ता हमवार कर रही है या रास्ता रोक रही है लोगों को इंसाफ दिलवाने में, तब तो आप दलाइल दें। मगर आप सिर्फ कहें क्योंकि ये वो पामाल कर रही है पार्लियामान अदलिया का, तो बस यही ख़त्म, इसी पे कानून दम तोड़ देगा। मैं गुजारिश करूँ कि जब हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं, नहीं ना कीजिए ना, मैं कह रहा हूँ सिर्फ आप कह रहे हैं ये सिर्फ खुद ही काफ़ी है या इसको जोड़ना है किसी चीज़ से, ये बताइए। ये मैं गुजारिश करता हूँ, यही तो मैं अर्ज करने, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मेरे साथी ने मुझे रोक लिया, मेरे साथी ने मुझे ही रोक लिया। ये सारी बातें हो चुकी हैं पहले तारिक साहब के होते हुए, ये सारी डिस्कस कर चुके हैं, उनसे हमने क्वेश्चन पूछ लिए, उनसे जवाब आ भी जाएंगे। आप अपनी जो पिटीशन है 20 उसके हवाले से आपने बता दिया कि फलां जो ये सेक्शंस हैं ये एक्टाबारीज, यही कह रहे हैं ना? जी जी। उसके बारे में मुझको बताइए अपनी पिटीशन के हवाले से। अभी जवाबात की तरफ ना जाइए कि आप क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब उसको छोड़ दीजिए, वो जवाब वो देंगे तो देख लेंगे। आप अपनी जो पिटीशन फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर आर्गुइंग बिफोर अस, उसके बारे में बात कर लीजिए, बस ठीक है। मैं ये गुजारिश करूं कि बुनियादी तौर पर जो सवाल, जो पॉइंट्स मैंने एजिटेट किए हैं और जो सबमिशंस का हिस्सा ही हैं, अगर इजाज़त दें तो ये मैंने इसको मुख्तलिफ जो इसके डिपार्टमेंट्स या कंपार्टमेंट्स हैं उसमें रखा और बात करके उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा कपल ऑफ पैरास फ्राम ए के ब्रोहिज बुक द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके मुख्तलिफ हवालों से, अमेंडमेंट के हवाले से उन्होंने क्या कहा। आई विल बी जस्ट मेकिंग अ सबमिशन ऑन दैट। जजमेंट्स, माय लॉर्ड, इफ योर लॉर्डशिप मे जस्ट परमिट मी, 2A के हवाले से बेसिक फीचर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन किए हैं, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बुनियादी तौर पे ये अब कॉन्स्टिट्यूशन का सब्सटेंटिव पार्ट बन चुका, वो बेसिक फीचर्स जो हैं उसमें सारे डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, ये सारा, और ये इस सिलसिले में मैं PLD 1992 सुप्रीम कोर्ट 595 इसका सब हेड B है सर, पेज 596 एंड सब हेड M, पेज 604, और उसके बाद 2015 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 1739, इसका सब हेड जो है D है। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे सर। लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस पे मैंने आर्टिकल 239 का हवाला दिया कि ये बार करता है ऐसी लेजिस्लेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट और उसके फंडामेंटल्स के खिलाफ हो, एज आई सबमिटेड माय लॉर्ड। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे मैंने जो जजमेंट्स देखी आपकी इजाज़त से, PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट 401 ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दी, 2000 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 751, देन PLD 1994 सुप्रीम कोर्ट 105 एंड PLD
2000 Supreme Court 869. Item 55 जो हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का 4th शेड्यूल में 2401 लॉर्ड शेड्यूल का हिस्सा है फेडरल लिस्ट का लेजिस्लेटिव लिस्ट का आइटम 55 जहाँ एनलार्जमेंट ऑफ jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज़े तौर पे तज़किरा है, लेकिन ये जो इनेक्टमेंट है इसने सुप्रीम कोर्ट के मैं ये कहूँगा कि मुकम्मल पर सलब किए हैं इख्तियारात और उसको अपनी गर्दाब में ले लिया है, विच इज़ नॉट परमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी मैनर। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी पे मैं गुजारिश करना चाहूँगा। PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट 401 ऑलरेडी मैंने मेंशन किया, इसका सब हेड O है पेज 409 पे, सब हेड R है पेज 412 पे। ट्राइकोटमी पे सेपरेशन ऑफ पावर PLD 2010 सुप्रीम कोर्ट 265, इसका रेलेवेंट है सब हेड A एंड C। एक्सेस टू जस्टिस पे PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट सब हेड C पेज 1202। पेज कौन सा बता रहे हैं? PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट 923 सर E सब हेड। Intents of the framers of the Constitution, ये जजमेंट 1992 1992 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 1202, इसका रेलेवेंट सब हेड है C। Interpretation of Constitution approach in different judgments where they say Constitution to be read as a whole, not one part. ये PLD 1999 Supreme Court page 57, इसका relevant subhead है H। Then same PLD 1999 Supreme Court 888, इसका ये भी 99 सुप्रीम कोर्ट है जी, दैट्स करेक्ट माय लॉर्ड, 888 जी। इसका एट पेज 905 सब हेड H। ऑलरेडी PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट 401 रेफर किया है, इसका सब C एट पेज 598 and again PLD 1992 Supreme Court 595. Lord, I'll be just reading a couple of paras with your permission. ये मैंने एक फोल्डर आपके लिए भी ये जरा दे दीजिए, इसमें ये जो बुक्स आपने लिखवाई हैं? नहीं जी, हाँ जी, ये थोड़ी सी रिसर्च मैंने की, मुख्तलिफ रेलेवेंट बुक्स जिसमें मुतल्लिक भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुतल्लिक भी, और अगर इजाज़त दे। सब बड़ी मेहनत की आपने जी, आप माशाल्लाह, आपकी तवज्जो के लिए से नहीं शुक्रिया। अगर इसका पेज 14 देखें, ये ब्रोई साहब की किताब है फंडामेंटल लॉ ऑफ पाकिस्तान। ये पेज 14 पे पैरा 10 है, इसका सब हेड है पावर ऑफ जुडिशरी टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन
یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ پیرا 10 ہے، صفحہ بتا دیں 14A 14A 14 پہ تو صرف لکھا ہے کتاب کا وہ ہے، ٹائٹل ہے کتاب کا، آگے کہاں پہ ہے؟ آپ پڑھ کدھر سے رہے ہیں؟ 14 کے بعد 14A ہے، 14 کے بعد 15 ہے، 14A میرے پاس نہیں ہے، یہ پیرا 10 ہے، ذرا دیکھیں میرے پاس نہیں، میرے پاس یہ 14 کے بعد 15 ہے، پھر پیراگراف 12 شروع ہو جاتا ہے، شاید رہ گیا ہو۔ پیج 18 پہ ہے، پیج 18 پہ ہے، پیرا 14 اس میں جو بک کا ہے یہ فنڈامنٹل لا آف پاکستان۔ پیراگراف 10 مسنگ ہے، آپ نے 14A اس میں رکھا نہیں میرے والی میں، پتہ نہیں میرے ساتھی کے پاس ہے، کسی کے پاس میں نے تو کوشش کی کہ یہ آ جائے، چلیے آپ وہ رہ گیا ہے تو وہ والا جگہ ایک صفحہ رہ گیا ہے، یہ میں دے دوں گا، یہ ذرا اس کا پیرا 27 اور 28 وہ پڑھ لیتے ہیں۔ آپ ذرا مائک کے قریب آ جائیں، جی صاحب مائک کے قریب۔ 27 پہ، ہاں 27 ہے، پیج 23 پہ، ہاں جی 23 پہ جی فرمائیے۔ یہ ہے پوزیشن انڈر گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کمپیئرڈ ود دی پوزیشن انڈر پریزنٹ کانسٹیٹیوشن۔ اس کا نیچے جو پیرا ہے، لاسٹ پیرا، وہ پڑھوں گا کیونکہ ٹائم میں نے شاید زیادہ لے لیا۔ The juristic aspect of the power as an incident of the American concept of constitution being the supreme law of the land has been stated by Kent. Thus, the constitution is the act of people speaking in their original character and defining permanent conditions of social alliance. آپ کون سے پیج سے پڑھ رہے ہیں؟ یہ کسی کے پاس ہے نہیں پیپر؟ 23 پیج پہ لاسٹ پیراگراف، 23 اور لاسٹ پیرا، اوپر یہ پاکستان کا پورا پرسپیکٹو ہے، یہ لاسٹ ایک پرنسپل ہے، میں نے کہا اس کو آپ کی نظر کر دوں۔ دی جوڈیشری ڈپارٹمنٹ پراپر power in the government to determine whether a statute to be or be not constitutional. Interpretation of construction of constitution is as much a judicial act and requires the exercise of same legal discretion as the interpretation or construction of a law. To contend that courts of justice must obey requirements of an act of the legislature when it appears to them to have been passed in violation of constitution, it will be contend that law was superior to the constitution and the judges had no right to look into it in regard to its paramount law. It would be rendering power of agent greater than that of principal and declaring the will of the only one concurrent and coordinate department of subordinate authorities under the Constitution was absolute over the other departments and competent to control according to its own will and pleasure the whole fabric of the government, the fundamental laws on which it rested. The attempt to impose restraint upon the legislative power would be fruitless if the Constitution provisions were left without any power in the government. یہ آگے کیس آ گیا 28 power to declare law unconstitutional. اچھا یہ دیکھیے، یہ میں تو اس سے بالکل ہی یہ جو الفاظ کا چناؤ ہے بروئی صاحب کا، جوڈیشری ڈپارٹمنٹ، میں پڑھ رہا ہوں ان کے لفظ، ذرا ایک سیکنڈ، the judiciary department is the proper power in the government to determine whether a statute be or be not constitutional. میں تو بالکل اس سے اتفاق نہیں کر سکتا ہوں، ہم نہ تو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ہیں، نہ یہ پاور گورنمنٹ میں ویسٹ کرتا ہے ٹو ڈیٹرمن۔ یہ جملہ تو مجھے تو ہمارے آئین کے تصادم میں ہے، یہ جملہ ویری ریسپیکٹفلی سبمٹڈ، چودھری صاحب، مجھے بھی یہ جملہ اس حد تک اچھا نہیں لگا۔ چودھری صاحب، آپ ماتحت ڈپارٹمنٹ بنا دیا گورنمنٹ، انہوں نے ڈپارٹمنٹ بنا دیا، ہم تو سیپریشن آف پاورز ایسی پیش کر رہے ہیں ہمارے چودھری سامنے۔ صاحب، وہ بیسیکل جی چودھری صاحب ادھر جی جی آپ اگر پیج 14 پہ آ جائیں، یہ کتاب چھپی ہے 1958 میں، جی درست، جب پہلا مارشل لاء لگا تھا اور اس کورٹ نے پہلے مارشل لاء کو ویلیڈیٹ کیا تھا، جی درست۔ کیا یہ اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے؟ کہ with the passage of time
definitely not watch already flown under the bridges. I would not say so, because जितनी judgment उसके बाद आई, उसके बाद तो मार्शल लॉ को हमने मुशर्रफ के मार्शल लॉ को वकील साहब जरा here please. This book ब्रोई साहब की किताब was published in May 1958. मार्शल लॉ लगा था अक्टूबर 1958. This book predates martial law. It was, I think Broi Sahab regarded it as an elementary book, if you look at the preface, as an elementary book to teach constitutional law, but it has become his magnum opus, rightly so, but it was published prior to martial law. That's correct. It has nothing to do. जी मैं गुजारिश करूँ आप जो एक सेकंड जरा अभी आपने जो हमें पैसेज पढ़ के सुनाया ना, जरा वापस उस पे आइए. ये ब्रोई साहब पास नहीं है. ब्रोई साहब is just quoting someone. This is Chancellor Kent, I think. ये अभी तो मैंने ये जो है ना, ये जुडिशरी डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट, ये अमेरिकन लॉ की इस्तिलाहात हैं. वो मतलब उनका ये नहीं होता है उधर के ये उधर भी ट्राइकोटोमी ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर्स is a very fundamental doctrine of US constitutional law. वही से हमने as a matter of fact calling regarding it government capitals the state. It means it's one of the three branches of the state. It doesn't mean, and these are not Broi Saab's words, he is quoting someone, I think. ये lecture है, lecture 20 commentaries on American law, volume so of Philadelphia. अमेरिकन जजमेंट्स भी साइट की. देखिए चौई साहब, because he's quoting someone ना, तो obviously उस कोर्ट में तो उसी की जबान इस्तेमाल होगी ना जो उस ऑथर ने की है. जी दुरुस्त. But ब्रोई साहब का मकसद यहाँ पे था to elaborate the concept of separation of power, where, as we know, the famous words from Chief Justice Marshall in Marbury versus Madison, it is the province of the judicial branch to determine and say what the law is. That is the maintainability, and also on how this legislation has actually. It would be easier if you just framed your point, what you're supporting, what your argument is, and then just gave us the points on it, so, rather than mixing it up. So if you're doing maintainability, then just rate your points on that, please. Your Lordship, because this point actually goes to maintainability also, because what they have done is they have amended the constitution in the garb of a legislation. So it also goes, so it's dual purpose. So because they have not followed the constitutional provision of amending the constitution if they wanted to do so, therefore on that basis it is maintainable. And then on, as I said in earlier beginning of my argument, on the contents also. So in essence, before I go to the main content, 1843, if true purport of 1843 may kindly be seen, because there were some questions that what fundamental right has been violated and what has been done, whereas 1843 is silent on that. It does not requires that any fundamental right has to be violated, then a petitioner can come to this honorable court. If I may be allowed to read, and I'll say what actually it entails. So, without prejudice to the provisions of Article 199, the Supreme Court shall, if it considers, so that is first consideration, if it considers that a question of public importance with reference to the enforcement of any of the fundamental rights is involved. So only if there is a question of fundamental rights is involved. And here it is a question of fundamental right which has been involved and a question of public importance. So only if a question arises, whether or not any right has been violated or not, or breached or not, in my humble submission. Which fundamental right is the petitioner seeking to enforce? That's a question. If a question relating to fund, so one of the rights is access to justice, for example. No, it is with reference to the fundamental right, है ना? आप जो read कर रहे हैं वो public importance कर रहे हैं. With reference to the fundamental right. So, Lordship, in fact, if I may, conferred by Chapter 1 or Part 2 is involved. If I may put it this way, you cannot read in bits and pieces. No. If I may put it this way, the rule of access to justice is actually a thread that run across all the fundamental rights. What if the law provides access to justice?
The law access to justice is Article 4 and 8, and in fact there are judgments of this Honourable Court, as your Lordship, Mr. Chief Justice was saying in the first hearing. In fact, there are multiple judgments of this Honourable Court, but the only judgments which perhaps are binding of this Honourable Court are those of 15 or benches. So of course it is open for your Lordship to revisit those cases. If your Lordship, Counsel, how is the petitioner's access to justice impaired by this law? Lordship, the reason that if I talk about lawyers, the petitioner is also a lawyer. Maybe a lawyer, access to justice जो है, how is that being affected? Because I have a petition and that I want to bring under Article 184, I am prevented by this committee because it will first go to the committee. They may or may not decide that this petition should be put before the Honorable Supreme Court. What I am submitting is, if I may be allowed to complete my argument. If the Chief Justice has exclusive rights, then access to justice is not affected. The Chief Justice is not, there is no provision prior to this law that the Honorable Chief Justice will examine the petition. It is his prerogative whether he fixes it for hearing or not, but he will not decide whether this petition should go for hearing or not, whereas this committee is going to decide, and it is not clear from this law whether there will be a right of hearing or not. I just want a clarification. Is interpretation of Section 3 of the Act that it's a determination by the three-member committee which matter can be heard or not, or is it merely determining who will hear the matter? Not if, पढ़ लेना उसकी language देखना, or if it will be heard. जी, मेरी ये petition का नहीं petition छोड़िए, कानून पढ़िए ना. जी, मैं कानूनी पढ़ रहा हूँ, page 9 पे. ये जरा वजाहत कर दें इस दोनों बातों में. Page 9 पे है. Mr. Hassan, जी sir. I think you are going ahead of the argument. You are going into the nitty-gritty of Section 3 and 4 and 5 and 7. The first question that needs to be answered is, जो आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि जी एक्सेस टू जस्टिस और कौन सा फंडामेंटल राइट अफेक्ट होता है. नाउ एक्सेस टू जस्टिस इज सेल्फ अ फंडामेंटल राइट. और व्हाट इज एक्सेस टू जस्टिस? एक्सेस टू जस्टिस इज टू बी एबल टू अप्रोच अ सुप्रीम कोर्ट और अ कोर्ट व्हिच इज इंडिपेंडेंट. सो वेयर एनी लॉ or any provision of any law, according to you, affects the independence of judiciary, then it directly affects your fundamental right to access to justice, because part of the access to justice is access to an independent court. Number one. आप हमें ये आर्गुमेंट बताइए कि ये जो एक्सेस टू जस्टिस का फंडामेंटल राइट है, नंबर वन, ये किस तरह अफेक्ट होता है. नंबर टू, अगर ये फंडामेंटल राइट अफेक्ट होता है तो दैट बाय इटसेल्फ बाय डेफिनेशन इज अ क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस. नंबर टू. Number three, the argument whether it is competent, maintainable, not maintainable, I think we have gone beyond that. The very fact that one side is saying it does not affect independence of judiciary, the other side is saying it does affect the independence of judiciary, and this court is called upon to examine whether it does or it does not. So the very fact that we are examining that question itself shows that it is a question that needs to be examined and is therefore a maintainable issue or a petition. In fact, related to that also the question, we are not debating whether the law is good or bad. Mr. Hassan, if I may request my distinguished colleague that let Mr. Hassan at least address what one of us have asked, because otherwise we won't. My question actually is totally related to what has been asked. In the context of access to justice, I had previously asked that when a full court sits, the right of appeal is not available to the petitioner.
if the objective of the law was to give access to justice, and the response of the Federation is that, well, when the committee decides that a full court should sit, then there's no right of appeal. Does that bar the right of access to justice? Is this a substantive right that is being prevented? Or can we just say that the power that was vested in the Chief Justice, to that extent it was incorrect? Now that the committee will decide that a bench of 10, 11 or 12 will sit, and so the right of appeal is blocked. Does that affect the right of access to justice? That, your leadership, is a very pertinent question. That, in my humble opinion, it does, but I have an answer to that, howsoever irrational that argument may appear, but maybe the framers of the Constitution did not have in mind that that is a solution, but there is a solution in the Constitution which could perhaps, in a very let's say, extraordinary situation may be resorted to by the Honorable Chief Justice if a full court hears. And that's contained in Article 186. Let me just find it out. Where there is a power, if there are reasons, substantial reasons, the Honorable Chief Justice can actually increase the strength of the Honorable Supreme Court. That's a different situation. Yes, in fact, by not giving the right of appeal, it basically means either the Supreme Court can never sit as a full bench and can never sit as a 10 or 11, 12 member bench. That is one way of looking at it, because that ability of the court to constitute its bench, a larger bench where required, is now blocked, if the right of appeal has to be given meaning. The right of appeal under Article 185 of this Constitution is itself given what could be a right of appeal, and in fact that is one of my arguments when I'll come to that provision, that Article 185(3) does not actually empowers the Honorable Supreme Court in all other matters which are not mentioned there to have a direct right of appeal. It is only by way of special leave to appeal. So there is a distinction that perhaps the drafters of this legislation may not have appreciated. But let me come to your Lordship's question. In fact, there is another question which leads to what your Lordship is saying, is that what we are saying is, howsoever good the law may be, it has to follow a certain provision. Whatsoever, we don't doubt the intentions of the Parliament. Parliament is of course supreme. Supreme Court is, I believe, the supreme thing over the Supreme Court and the Parliament is the Constitution. The Honorable Supreme Court is bound by the Constitution, the Parliament is bound by the Constitution. And one of the points that I have mentioned later on is that the oath of offices, all the oaths, whether it's of the Chief Justice, President, Prime Minister, Parliamentarian, they have three common words: preserve, protect and defend. The Constitution. Oaths mein. So there is a duty of everyone who takes an oath. Schedule 3, oath of office, President. President का नहीं, तो judges का पढ़िए. Judges का पढ़ देते हैं मारो. जी, ये क्या आप जो आर्गुमेंट डेवलप कर रहे हैं जरा बताएं, तो इसकी बुनियाद तो रखिए पहले. हेलो, बुनियाद पढ़िए ना, हजूर क्या पढ़ना चाहते हैं उसमें से? Chief Justice of Pakistan of the High Court or Judge of the Supreme Court of the High Court, Articles 178, 194. I, so and so, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Chief Justice of Pakistan or a Judge of the Supreme Court of Pakistan or Chief Justice or a Judge of the High Court for the province or provinces of, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability and faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. So the Constitution. ये जो लफ्ज़ हैं, तीन लफ्ज़ and the law, ये ज़रा मद्देनज़र रखिए और आगे बताइए पॉइंट आपका. That I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council, that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decision, that I will preserve, protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, that in all circumstances I will do right to all manner of people
according to law without fear of favor, affection or ill will. بتائیے کیا پوائنٹ آپ. Malad, the point is this, that the constitution has demarked the powers of the parliament. نہیں آپ آئین کے اوتھ کی بات کر رہے تھے, اب آپ نے اس کو ادھورا چھوڑ دیا آرگیومنٹ نہیں ملٹ ادھورا نہیں چھوڑا, میں آ رہا ہوں اس بحث کو پوری مکمل تو کر لیں کہ ہمیں سمجھ تو آ جائے آپ کی بات. ملٹ پارلیمنٹ کی بات اس میں کوئی آئی نہیں رہی اوتھ میں. میں اوتھ میں ملٹ پارلیمنٹ کی اگر آپ ممبرس کی اوتھ دیکھیں ان میں بھی جو میں آرگیومنٹ preserve, protect and constitution. So it is equally incumbent upon the parliament to follow what the constitution says. The constitution has given them power of legislation. اس میں کوئی دو رائے ہو سکتی ہیں, اس میں کوئی دو رائے ہو سکتی ہیں. مطلب 142 میں اور read with entry 55 they have a certain limitation. حسن صاحب دیکھیے آپ کو ہم پورا آپ کی قدر کرتے ہیں اور سنیں گے, اگر آپ دلائل ہی نہیں دے رہے ہیں, آپ نے اوتھ کو ٹچ کیا, اب آپ دوسری بات چلے گا, یا تو اس بات کو چھوڑ دیجئے. کوئی مجھے ابھی تک میں نے قلم استعمال نہیں کیا, میں لکھوں کیا آپ کا دلائل سمجھوں گا تو لکھوں گا نا. Let me then proceed the way I have proceeded rather than, you know. آپ نے اوتھ کا ذکر کیا, میں نے کہا پڑھ دیجئے, اس میں اینڈ لا لکھا ہوا ہے, آپ وضاحت نہیں کر رہے ہیں. میں یہ صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس میں the Honorable Supreme Court has to remain within the constitutional framework, the Parliament has to remain within the constitutional framework. اگر جب مارشل لا لگتے ہیں تو ہتھیار پھینک دیتے ہیں, پھر جب مارشل لا لگتے ہیں پھر سب ہتھیار پھینک دیتے ہیں, اور پھر یہاں اس کمرے میں کتنی تصویریں لگی ہیں جو پھر وہ اوتھ بھی بھول جاتے ہیں, پھر آپ لوگ بھی بھول جاتے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے. مگر جب پارلیمان کچھ کرے تو اس سے مین میں خیں پھر ہو جاتی ہیں شروع. وہاں بھی ذرا سر اٹھا لیا کریں نا, ہم نہیں مانیں گے یہ بات کو. آپ آیا کریں, وہاں بھی پٹیشن لایا کریں نا. لے کر آئے نا مالوٹ, اسی لیے نہیں یہ مارشل نہیں, یہ ایک پارلیمان نے قانون. فرسٹ ڈراپ آف رین. یہ بتائیے, آپ بتا ہی نہیں رہے اوتھ کی بات ہوئی, آپ کا آرگومنٹ ختم. نہیں مالوٹ ختم نہیں, مالوٹ اوتھ میں مالوٹ ایگزیکٹلی اس پہ آ جائیں, پارلیمنٹ کی کمپیٹنس ہے کہ نہیں ہے. نہیں, پارلیمنٹ کی کمپیٹنس ہے یا نہیں ہے. مالوٹ نہیں ہے. نہیں, وہ بتا دیجئے گا کیسے نہیں. مالوٹ آپ 142 دیکھیں, 142 کو دیکھ لیجئے. ون 142 کے اندر سبجیکٹ میٹر آف فیڈرل اینڈ پروونشل لاز subject to the constitution, then it again says subject to the constitution. So this is restricted power. The Majlis Shura Parliament shall have exclusive power to make laws with respect to any matter in the federal legislative list. Now if 142A is read with entry 55, it does not give them any power which controls the procedure, because that's a constitutional power under Article 55 item 55 میں ہے نا, آپ وہ پڑھ لیں, اب اس کا تشریح کی بات ہے. جی مالوٹ اس کو سی بھی پڑھ لیں ہم, اگر 142 کے اوپر آئے ہوئے ہیں تو سی میں there is a prohibition on that also. اس کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے. Subject to paragraph B, the provincial assembly shall and Majlis Shura Parliament shall not have the power to make laws with respect to any matter not enumerated in the federal legislative list. So everything revolves around. ایک چیز آپ یہ بحث کر رہے ہیں کہ اگر وہ لکھا نہ ہو, اندراج نہ ہو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں, تب پارلیمان اس کے متعلق کوئی قانون نہیں بنا سکتا, ہاں یا نہ؟ مطلب that would be subject to your lordship's interpretation. بھئی آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے, ہمیں اپنی رائے پتہ ہے, آپ اپنی رائے بتائیں. Very honestly, the entries are just a guideline. It can be interpreted by your lordship. I am here to assist this honorable court. I am not here to win or lose the case, my lord. I have to. آپ کی رائے کیا ہے, assist کیجئے نا. مطلب میری رائے یہ ہے کہ these words of 55 اگر آپ اجازت دیں میں پڑھ دیتا ہوں. Jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court with respect to any of the matters in this list and to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution, the enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court and the conferring thereon of supplementary powers. اس ورڈنگ میں ایون اچھا ایک سیکنڈ, ان کی جو بحث ہے ادر سائڈ کی, ان نے جو نوٹس فائل کیے انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ہم آپ کے حقوق سپریم کورٹ کے سلب نہیں کر رہے ہیں یا کم نہیں کر رہے ہیں, ہم ان کو بڑھا رہے ہیں. پہلے 3 لوگ یا 5 لوگ یا پوری جو بھی 6-7 کی بینچ سن سکتی تھی ایک کیس, اب ہم نے ایک
अपील का भी इख्तियार दे दिया है, तो ये पॉइंट आप उधर ले जा रहे हैं ना, तो इसमें हम तो अपने पास तो अपील नहीं सुनेंगे, आप ही फैसला करेंगे। तो इसमें आप बस आपका कहना है कि जो एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया वो हतमी होना चाहिए, उस पर कोई अपील नहीं होना चाहिए, ये आपका मौक़िफ़ है? नहीं, मेरा ये मौक़िफ़ बिल्कुल नहीं है। तो फिर समझाइए। जो मेरा मौक़िफ़ ये है, जो भी आप राइट दें, जो भी आप लॉ बनाएं, इट हैज़ टू फॉलो what is provided in the constitution. अपनी मर्जी से पार्लियामेंट जो है whatever they think is right, नहीं, तो पार्लियामेंट ये कह रही है सुप्रीम कोर्ट को मजीद इख्तियार दे रहे हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, कॉन्स्टिट्यूशन यही तो वो उनकी नजर में अब आपने पिटीशन फाइल की ना, उनकी नजर में उन्होंने सही किया है और उन्होंने मजीद एक फोरम दे दिया है। ठीक है, 3 लोगों ने फैसला कर लिया, क्योंकि अब आप अगर हिस्टोरिकली इस बात को कोई बात ही नहीं कर रहा है, हिस्टोरिकली अब बात को देखें तो बहुत तनकीद की है वकीलों ने बिलखुसूस, और जिसको कहते हैं ना सोशल समाज ने भी, कि सुप्रीम कोर्ट ने बेख्तियार इस्तेमाल किए 184(3) के तहत इख्तियारात। तो इसमें बहुत से लोगों के पर्सनल हकूक, एक होता है बुनियादी बड़ी बड़ी बातें कि ब्रिक किल्न वर्कर्स नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं, वो आप उन मामलों में भी चले गए हैं, इलेक्शन मैटर्स में चले गए हैं, रेट ऑफ बिजली वो क्या होना चाहिए, शक्कर की प्राइस की क्या होना चाहिए। तो अगर किसी को आपका फैसला नहीं पसंद आए तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, बस खत्म ही हो गया। तो उनका ये कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने हद में रहती, पहली बात आपने हदूद की तजावुज़ किया है, इसलिए हमने ये ज़रूरी समझा कि हम कानून बनाएं और आपको याद दहानी करवाएं, मगर आप अगर याद दहानी नहीं करते हैं तो आप ही लोग, एक इस पे नजरसानी का बहुत हदूद कम होता है, एक आप इस पे अपील सुन लीजिए, हो सकता है वही फैसले पे हम मोहर लगा दें और कहें जी बड़ा उम्दा फैसला था। ठीक है, तो इससे एक आम शहरी के हकूक पे जो आप खड़े हुए ना अपने शहरी की हैसियत में, आपकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है। आप सपोज आप किसी चीज में आते और आपके खिलाफ फैसला हो जाता है 184 में, तो आप तो सर पीठ जोड़ने लगते कि एक हक, बुनियादी हकूक अपील का तो दुनिया के हर आइन और कानून में दिया गया है, आपने तो एक कानून का हक भी हमें नहीं दिया है। तो फिर आपको क्या सेहत पे असर पड़ रहा है? हमारे सेहत पे शायद असर पड़े कि हमारे एक दफा हमने कह दिया बस हर्फ आखिर है। मतलब आपने क्योंकि मना किया था कि इधर उधर हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट पे नहीं जाना, मैं नहीं गया, लेकिन आई विल आंसर टू योर लॉर्डशिप क्वेश्चन। देखिए हर चीज को देखना चाहिए कॉन्टेक्स्ट में। जी, I am answering this question. My lord, this is, if I may be permitted, this is not the first time that a question of constitution of benches has been raised. The earliest case that I was able to find was Hamid Sarfaraz case, where there was an allegation that the bench comprised from a particular region. So the argument is there have been substantial constitutional amendments, and one of the major constitutional amendment was 18th constitutional amendment. All those cases where these allegations and the public outcry and everything was before the parliament, they chose not to amend the constitution or article 191. So this is not for your lordship to come and then say आप मेरे सवाल का तो जवाब दे ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल यही उसका जवाब है कि जो आप क्राय की बात कर रहे हैं कि लोगों ने कहा आपको राइट दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ आपको नुकसान क्या होगा, आपको क्या नुकसान होगा कि एक अपील आपको हक मिल जाए। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट बीइंग फॉलोड, दैट इज अ मेजर नुकसान। आपको तकलीफ हो रही है सर? मतलब मुझे से हो रही है, बिकॉज देन द सुप्रीम कोर्ट विल स्विंग आफ्टर एवरी ईयर, एवरी टाइम अ न्यू चीफ जस्टिस विल कम, देयर वुड बी नो सर्टेनिटी ऑफ द डिसीजंस, देयर वुड बी नो सर्टेनिटी ऑफ बेंचेस दैट विल अफेक्ट द सोशियो इकोनॉमिक राइट्स ऑफ द पाकिस्तान। एक सेकंड ठहरिए, ये एक सेकंड, ये हम काम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस सुप्रीम कोर्ट ने कितनी दफा मार्शल लॉ को इंडोर्स किया है, फिर एक जजमेंट आया था कि जितने ये पहले जजमेंट थे सारे गलत हैं और आइन पे पाबंदी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप कहते हैं कि नहीं, आप उसी लकीर पे अटके रहे हैं, तो आप कह रहे हैं अगले मार्शल लॉ का दरवाजा आप खुलवाना चाहते हैं हमसे। मैं ये कह रहा हूं कि एवरीथिंग हैज टू बी कम विद इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज टू सिट डाउन टुगेदर एंड कम एंड मे बी अमेंड देयर रूल्स, अमेंड द लॉज। लर्नड काउंसिल, ये बताइए, इंसाफ तक रसाई अगर पार्लियामेंट ने देनी हो हक, उस पे लेजिस्लेट नहीं कर सकती है पार्लियामेंट? बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, बट लॉ को फॉलो करके, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके। सुन तो ले, आप ये कह रहे हैं कि इंसाफ तक रसाई के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पार्लियामेंट को? मतलब इधर कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है कि प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुन लेना, एक राइट ऑफ अपील दी है,
that provides access to justice and right to appeal relating to a jurisdiction which already is vested in the Supreme Court. That remedy, would that not be covered? Lordship, there are two aspects. देखिए मैं आपको सर मैं अगर इनको सर राइट ऑफ अपील बाय अ स्टैट्यूट टू अ सुप्रीम कोर्ट इज अ डिफरेंट थिंग द राइट ऑफ अपील फ्रॉम एन ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इज अ टोटली डिफरेंट थिंग बहुत से सारे लॉज हैं जिसके अंदर अपील प्रोवाइड की गई है सुप्रीम कोर्ट में बहुत से ऐसे लॉज हैं जिसमें डायरेक्टली अपील कंटेंट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस में नहीं है और एक्सेस ऑफ जस्टिस कहेंगे उसकी भी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 204 के साथ अपील होनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे Hassan Irfan, just to add to what my learned brother has said, the basic question is not whether an appeal can be provided or appeal cannot be provided. The basic question is which procedure, which entity would provide that appeal, where the Constitution needed to provide an appeal. It provided an appeal. Absolutely. 184 is original jurisdiction. Okay. उसकी अपील अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने 185 में प्रोवाइड नहीं की तो कॉन्स्टिट्यूशन का मंशा नहीं था वो अपील प्रोवाइड करना। बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन जिधर सुप्रीम कोर्ट एक्सक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करता है उसमें अपील थ्रू ऑर्डिनरी स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन डिस्पेंसेशन नहीं हो सकती। अगर ये मंशा है कि 184(3) की अपील प्रोवाइड की जाए, अब जो ओरिजिनल लॉ मेकर के जहन में डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, देन द ओनली वे टू interfere in or provide an addition to or provide an adjunct to 184(3) is by way of a constitutional interpretation or constitutional amendment. That is what addition to the constitution. इस तरह तो ये है कि लॉ मेकिंग में आप कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरफ रख दें, कॉन्स्टिट्यूशन जो नहीं भी प्रोवाइड करती आप कहें जी मेरे पास लॉ की पावर है, मैं एक अपील नहीं मैं 4 अपीलें दे देता हूँ। That would be deviating from the constitutional mandate. और मतलब एक point और 184. Mr. Irfan, whether incompetence of the Parliament can be condoned on the ground that the intention of the lawmaker is good. Can you repeat that question? Whether the incompetence of the Parliament can be condoned on the ground that the intention of the Parliament is good. No, my lord. I think the intention has got nothing to do with following the constitution. So whatever may be in the law, whether it provides access to justice or provides extra remedy to the public at large, it cannot be treated as a good law unless the Parliament has the competence to do it. Legislative competence. That is absolutely, that is a very clear rule throughout the world in all the We could look at entry 55 where the competence is derived from. Entry 55 says that so far as the Supreme Court is concerned, to such extent as expressly authorized by or under the Constitution, the enlargement of the jurisdiction. Which means that it is something that is provided under the Constitution and it is that jurisdiction which is being enlarged. Is that correct? That's correct. So, आप ये बताइए कि जो provisions दिए हैं power 2, 3, 4 में, 6 में, 7 में, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिया हुआ है जिसकी enlargement हो रही है? All that the law can do, the legislature can do is enlarge something that is provided by or under the constitution. ये वाली power कहाँ दी है constitution में जिसको वो enlarge कर? This is what my whole argument is, because the argument that I actually started to begin was that 1843 does not start with the word subject to constitution or subject to law. It's not just 184. It's any provision of the constitution. So if we uphold this law, then it means that we have to read into 184 saying subject to law, the Supreme Court has these powers, which is not possible, by any stretch of interpretation or stretch of imagination. That will tend amount to
amending the constitution or rewriting the constitution, because the framers of the constitution have not placed any fetter on the power of a petitioner to come and bring a petition. And there is also a second power under 1843, which is a power of the Supreme Court to make an order. अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, एक जजमेंट है जफर हादी शाह साहब का केस जी, वो पार्लियामेंट तो छोड़िए, उन्होंने तो एक फर्द वाहिद को सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियार दे दिया। आप उससे इत्तेफाक करते हैं? आप उससे इत्तेफाक करते हैं? मैं नहीं करता। मतलब और सपोज अगर सुन लीजिए पूरी बात, और अगर आप उससे इत्तेफाक नहीं करते हैं तो ये बड़ा अच्छा कानून नहीं बना है पार्लियामेंट ने कि हम उसको रिविजिट कर सकें। अगर वो रिविजिट नहीं हुआ होता आज तक, या वो फर्द वाहिद हावी हो गया कॉन्स्टिट्यूशन पे, इस सवाल का जवाब दीजिए। But if I may put it this way, certain decisions of this honorable court in the past does not lead to a situation where the same mistake should be repeated again. फिर आप हमारे पास क्या कर रहे हैं? नहीं सर, ठहर जाइए ना, ये मफरूजों में ना जाइए। हम देखिए, मैं जो बात करता हूँ मैं मफरूजों की कम करता हूँ, हकीकत की बात जात कर। पिछली तारीख पे हमने मौजूद थे, रिको डिक का केस का बताया, ठीक है। रिको डिक 3 मेंबर बेंच ने फैसला किया था, ठीक है। कोई दरवाजा नहीं था उसको खोलने का सिवाय एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, एक स्ट्रेच जुरिस्डिक्शन आप समझ लें उसको, वहां इस्तेमाल किया गया। इस तरह का केस अब आप पाकिस्तान की तारीख से शुरू हो जाइए, मौलवी तमीजुद्दीन से शुरू करें, डोसो से शुरू करें, किससे शुरू करें, नुसरत भुट्टो की बात करें, और ये जफर हादी शाह की बात करें। ये इन्होंने तो आप किधर हैं? आप तो बारीकियों में जा रहे हैं। उन्होंने पूरे शख्स को कह दिया तुम आइन से जो खिलवाड़ करना चाहो हम आपको दे देते हैं इख्तियार। ये इख्तियार आप बार बार आइन और कानून की बात कर रहे हैं, तो ये तो क्या जजों ने नहीं हल्फ तोड़ा अपना जब उन्होंने ऐसे फैसले किए? आप खुल की बात कीजिए ना। ये पाकिस्तान की तारीख को आपके नजरअंदाज कर दें। हमारे एक बहुत फलसफाई बहस में पड़ जाते हैं। हम पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं करते, पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें देखिए, पार्लियामान की कदर करना चाहिए। अगर कोई कानून, ये मेरी जाती राय आप समझ लें, है तो आप उसको दिखाइए, ये लोगों का इसमें नुकसान है, ये आइन के शिक के बरक्स है। मेरे दोस्त ने बार बार फरमा रहे हैं आप प्रोसीजरल बात तो कोई कर नहीं रहा है। आप लोग अगर आप मेरिट से बात कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी तक अटैक भी नहीं समझ आए कि आपको पूरा पसंद नहीं है, उसकी कोई शिकें नहीं पसंद हैं, कोई प्रोसीजरल मैटर्स हैं, कुछ मैटर्स हैं जैसे कि आप 14 दिन में फैसले कर लें, ठीक है। अब ये यहाँ बैठे हुए हैं हमारे सदर, ठीक है, ये मौक़िफ़ पहले कहते थे कि जी फलां डॉक्ट्रिन है, केस लगता ही नहीं है, ठीक है। खुल के बात कीजिए ना, या तो ऊपर पीछे हट जाएं। वो कहते थे ये एक डॉक्ट्रिन है, मैं साहब का नाम नहीं लूंगा, केस ही नहीं लगाओ। ये आइन के मुताबिक है, ये कानून के मुताबिक है, ये क्या हल्फ के मुताबिक है? जब आप ये सारी बातों को नजरअंदाज कर देंगे, फिर आप ये भी देखिए कि दुनिया में हमारा जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो करती हैं, सर्वे करती हैं, हमारा नंबर किधर है? हम नंबर नीचे ले जाना चाहते हैं कि नहीं, फर्द वाहिद का इख्तियार कम ना हो। और फर्द वाहिद ने इस मुल्क की तबाही की है। मार्शल लॉ डिक्टेटर्स हो जाए या कोई और हो जाए, वो फर्द वाहिद होते हैं, वो इज्तिमाई सोच वाले नहीं होते हैं। वो कहते हैं मैं खुद फैसला करूंगा, आपस में नहीं करूंगा। हम आपस में फैसले करने वाली बात है। आपको क्या फिक्र पड़ रही कि हम कैसे फैसला करें आपस में? हम 1 करें या 3 करें? आप 5 की बेंच सुन ले एक आईनी मसले को। एक चीफ जस्टिस गुजरे, उन्होंने कहा पहले 5 सीनियर चीफ जस्टिस जजेस सुन लें आईनी मसाइल को, ठीक है। इनका एक तर्ज कार है। अगर वही पार्लियामान कर दे, ओहो गुनाह हो गया। आप कर सकते हैं तो अगर 5 कर सकते हैं, फिर वो 2 भी कर सकते हैं, फिर वो 3 भी कर सकते हैं, फिर वो कह सकते हैं कि मैं जिस मर्जी जज को बिठाऊं वो भी मैं कर सकता हूं। तो देखिए, ये आप जो बात कर रहे हैं ना, सदर ने ये कह दिया, अखबार की खटिंग पढ़ लें, ये तो हमारी तारीख है, इसको भी मद्देनजर रखिए। और फिर आप जरा दलाइल दे दें कि ये पार्लियामेंट को आपने एकदम उस पर अटैक कर दिया कि जी उसको आप इम्प्यूट कर रहे हैं कि जी उन्होंने कोई गलत बदनीयती से। आपसे पहले चौधरी साहब ने कहा ये जी पर्सन स्पेसिफिक है, मुझे इसमें पर्सन किसी का नाम नहीं जिक्र आ रहा है, ना किसी का तस्करा है। हो सकता है आप ही कल इसका फायदा उठा के हमारे सामने आ जाएं किसी केस में। तो आप जरा इतना नैरो विजन ना रखिए, जरा पूरा ब्रॉडन विजन कर लेना। और हमें जो आइन और कानून की जो बातें करते हैं, तो हमारे सामने एक सबसे बड़ा हदफ होना चाहिए, लोगों के
फायदे की बात है या लोगों के नुकसान की? चीफ जस्टिस के फायदे को आप छोड़ दीजिए. Well, this is not about the Chief Justice. I have got no lost love for any Chief Justice. Let me put it this way. I'll draw your attention to entry 58. So, as I've understood your argument, that the Parliament is bereft of jurisdiction if it wants to legislate in the context of Article 10A या इंसाफ तक रसाई, यानी वो आम शहरी के लिए बिल्कुल ये मान नहीं कर सकती. As I have correctly understood your point? Lordship, let me first address, I will come to your Lordship's question. Lordship, I have not used a single word that there was any, or nor I have imparted any insinuation on any one parliament or anything else. Your Lordship's point that what has happened in the past, in fact, our past is unfolded for us for a better future. So your Lordships are sitting as 15-member bench. Your Lordships can undo whatever the cases have been passed. What your Lordship is perhaps Excuse me, sorry, we cannot. The appeal gives us the right to do it. आप कह रहे हैं we can, अभी तो आप contradiction कर रहे हैं. No, आपने का पिछले judgments की बात है. मैं जो आपको submit कर रहा हूँ, वो एक मैं सिर्फ जी सर. The first time that this court upheld martial law was Doso versus State. In Asma Jilani, Doso versus State was set aside on as being not good law, as having made Pakistan a perfectly good country into a laughing stock. Now the question is, when the court did that in Asma Jilani, was the court hearing an appeal against Doso versus State? Lordship, I didn't get your question. Maybe if you put your speaker on. The speaker is on. My question to you is that the first time that this court upheld martial law was Doso versus State. In Asma Jilani, that judgment was declared not to be correct law. When deciding Asma Jilani case, was this court hearing an appeal against Doso? No. The court, if it wants to correct its past errors, it can do so. It doesn't need to have this kind of appeal in order to be able to do so. The court should have the stature, if it wants to, if it thinks an error has been made, it can correct that error. There are many ways, because we are a common law jurisdiction. We are driven by common law, by precedent. Doso versus State, Grand Norm, Tellson's theory, that was all precedent. Asma Jilani, totally different case, said wrong, that was wrong law. In the future, the court can do that. But I think, if I may, if you permit, I would like to ask you a question on 184.3. Because you read it out to us. Now you read out the word, the court shall if it considers. My question to you is, this consideration, is that judicial power or is that administrative power? No, that's a judicial power. That's what the argument is. Therefore, it seems to me, because you see, it's very interesting that one of our learned colleagues in a number of, well, not number, but in more than one chamber appeals, he has made an order that the question of maintainability of a petition under Article 184.3 is adjudication. It is exercise of judicial power, and therefore the registrar can't do it. As I read section 3, it seems to me that is what section 3 is conferring a power on the committee. Now, I read the decision of my learned and distinguished colleague to be a statement of principle. And if this principle is correct, surely it seems to me, but you can correct me if you think that I'm wrong. If this principle is correct, then issue of maintainability, whether decided by the registrar of this court or whether decided under cover of this act by a panel of judges, no matter how senior and eminent those judges, it is still exercise of administrative power. It is not adjudication, which maintainability requires because of the word considers. So would it be therefore correct to suggest that the use of this word considers, which
necessarily means exercise of judicial power by the court. Section 3 is in direct conflict with this requirement of Article 184(3), and therefore, perhaps on that very short ground, is perhaps unconstitutional. Absolutely. And Your Worship, there are scores of judgments. As I said, I'm not going by the judgment that the constitutionality has to be decided by the court itself. That's the function of the court. If I may take this a little bit Learned further, Counsel. If I may take I'm sorry. No, answer the question. Please. Learned Counsel, on the same argument, the power that earlier vested in the Chief Justice to consider and pick and choose whatever petitions he wanted to place before the court, that was also unconstitutional? Your Lordship, if I am too small a fry to raise this argument, but I think I have to raise this argument that Your Lordships are proceeding on a premise that this bench or the committee of 3 judges would be able not to pick and choose. And it is, if past experiences are any learning curve for us, it will not be difficult for us to imagine even a committee where the 3 judges are on the same page, as they call it, and then still just decide to fix the benches, then that would be going on a mafruza, if Your Lordship would say. आप मफरूजों की बात कर रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम तीनों मिल करके आपके खिलाफ फैसला कर रहे हैं जी इरफान साहब के केस नहीं है, ठीक है, सुन लीजिए। आप कह सकते हैं 5 की कमेटी बनाए, वो भी बना सकते, कर सकता है, पूरा फुल कोर्ट करें, वो भी कर सकता है, मगर ये जो कानून है इसकी सिमत सही है या नहीं, आप मद्देनजर रखिए जो हो चुका है पाकिस्तान में। अगर आप कहें नहीं, मैं तो एक मफरूजे पे बात करूंगा, पाकिस्तान की तारीख को नजरअंदाज करना चाहता हूं, तो वो एक अलग बात है। तो इस तरह तो अगर आप कहें तो, मगर वो अंग्रेजी में कहावत है सेफ्टी इन नंबर्स, ठीक है, हो सकता है हमें बड़ा इख्तिलाफ हो जाए, ठीक है, हो सकता है हम, आपने जैसे लफ्ज इस्तेमाल किया, सेम पेज पे हों, मगर ये बेहतर है या वो बेहतर है। तो मफरूजों पे ना चलिए, आप सिर्फ बताइए। एजाज साहब बार बार आपसे 2 बुनियादी सवाल उनके वहीं के वहीं रह गए, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, उन सवालों पे अगर आप फोकस करें तो जरा आपकी आसानी होगी। आप उन्हें लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। मेरा बार वही जवाब है, it has to follow the law, Constitution. Mr. Hassan, I'm right here. Sir. Just following that, Justice Ejaz had already quite, succinctly pointed out the question, and we're going all over the place. Let's just get done with the competence. To me, competence revolves around Article 191, entry 55 and 58. So, direct question to you is there a parliamentary competence under 191 itself? Because competence can come through 2 ways. One is through the Constitution itself, or the other is through the entries in the Constitution. So, the direct question is, under Article 191, can the Parliament legislate regarding practice and procedure? We'll come to the appeal later and see whether at all it's part of practice and procedure or it's a substantive separate provision. Usko chhod dein. Abhi sawal पूछ रहे हैं कि क्या 191 directly or read with 58 gives Parliament the power to legislate regarding practice and procedure? No, What's your answer to that? My short, clear and crisp answer is no. No, please tell us how. How? Because if Your Lordship would read 142 read with 191, so because there is a direct power to the Supreme Court to make rules. So power to the Parliament to make law under 191. Relating to what? To the practice and procedure. It doesn't say so. Where is that? It is, so practice and procedure is not enlargement of the power. 191 को एक दफा पढ़ लें. जी my lord. Let's read 191. फिर बताएं कि क्या वो पावर दे रहा है या नहीं दे रहा है. Rules of procedure. Subject to this Constitution and the law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. So the question is that it says that the practice and procedure could be regulated by the Constitution itself, by the law given by the Parliament, or by the rules made by the Supreme Court. There are 3 different sources which could regulate the procedure. And nothing is redundant in the Constitution, so there could be a parliamentary act
passed by the Parliament, which could regulate the practice and procedure. And any rules would be subject to the Constitution as well as to that law. So the law 191 itself is authorizing the Parliament to go ahead and come up with legislation on practice and procedure. And if not, to read it 58, then again Parliament gets the competence to legislate regarding practice and procedure. That's a separate question. What is practice and procedure? It's a separate question whether at all that legislation then does not pass the constitutional muster as far as fundamental rights are concerned. We'll come to that later. आपसे सिर्फ सवाल ये है कि 191 रेड विद 58 कैसे नहीं पावर देता पार्लियामेंट को कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर कानून साजी करें? सर मैं इसका जवाब आपको देता हूँ. Again, there is a distinction between. Mr. Hassan, यहीं पे इसको supplement कर लीजिए question को, whether the word law used in Article 191 can be construed in a sense conferring a power on the Parliament to legislate on the practice and procedure of the Supreme Court, or it should be construed in a sense limiting the power of the Supreme Court to frame rules. Sir, ये अपने एक judgment में the Supreme Court has interpreted what does subject to the Constitution and the law mean. In the context of 191, the power, आप इसको पढ़ें, the Supreme Court may make rules. The power lies with the Supreme Court. और जो subject to law and Constitution लिखा हुआ है, उसका मतलब ये है कोई रिस्ट्रिक्शन सुप्रीम कोर्ट के कोई रिस्ट्रिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में या कोई रिस्ट्रिक्शन एग्जिस्टिंग लॉ में ना हो तो उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स बनाएगा. If there is a restriction in the constitution or if there is a restriction in an existing law, उसके contrary सुप्रीम कोर्ट रूल्स नहीं बनाएगा. लेकिन रूल्स कौन बनाएगा? सुप्रीम कोर्ट बनाएगा. और इसको रिस्ट्रिक्शन एग्जिस्टिंग लॉ और एग्जिस्टिंग लॉ उधर डिफाइंड है 267. सर इसमें अगर एग्जिस्टिंग लॉ में अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, देन द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक administrative rules or internal rules or rules of procedure, exclusive power is with the Supreme Court. Sir, it does not confer jurisdictional or it does not confer competence on the Parliament to 191 does not confer power on the Parliament to legislate on practice and procedure. I am grateful for raising this question. In fact, I have made लिस्ट. चले बड़ी आगे. मतलब if I may submit. नहीं सबमिट करें, घड़ी को भी देखिए. मतलब अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बिट्स एंड पीसेस में इंटरप्रेट करना है, then we may not be able to reach any conclusion. If we have to read as a whole, मैं आपको बताता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए ये जजमेंट आपने वो देखी है जिसमें ये इंटरप्रेट हुआ. जी मैंने ये आपको रिप्रोड्यूस की है. अच्छा पहली बात एक चीज मुझे बता दें, आप क्या अग्री करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो कर सकती है? सर मैं एग्री करता हूं इस चीज से कि सुप्रीम कोर्ट जो करे वो कर सकती है. अच्छा रुक जाइए, रुक जाइए, नहीं रुक जाइए, मैं नहीं एग्री करता हूं. ठीक है. और हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. जिस किस्म के प्रेसिडेंट्स विलायत में बनते हैं, कॉमन लॉ जिसको हम कहते हैं, हमारे उसमें आइन में इंदराज आ गया है. जैसे लफ्ज आ गया ना, डिफेंड, प्रोटेक्ट the Constitution, preserve the Constitution. तो जब ये अदालत, और मैं खुद एतराफ़ करता हूँ, और जब तक आप एतराफ़ नहीं करें सलाह हो ही नहीं सकती है. वो आया कोई शख्स आया, जी ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है, आइन को आप रोंद लें, आप आइन को बदल लें. तो ये अगर हम इस पे चलें तो फिर इसका मतलब है हर बेंच जब उस वक्त में फैसला करेगी वही लागू होगा. आइन का तो कोई अहमियत रही नहीं. फिर तो जजमेंट लॉ पे हम चलेंगे. आइन को एक तरफ रख दें, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का मूड ये है कि मौलवी तमीजुद्दीन केस का फैसला सही है और 4 जजेस जो सिंध हाई कोर्ट का उनका गलत है. फिर मूड हुआ कि जी 200 केस में वैलिडेशन और मार्शल लॉ तो सही है. फिर जिलानी नहीं आज सही नहीं है, नहीं फिर सही हो गया और फिर नहीं सही हो गया.
میرے خیال میں اس سے زیادہ بنیادی سوال تو یہ اٹھتا ہے آپ کیوں نہیں آپ ہمت پکڑتے ہو کہیں سپریم کورٹ غلط تھی کیونکہ آئین کے برعکس یا کہیے ہمت کیجئے اور کہیے نہیں بالکل یا آپ کہیے ہم جنگل کے بادشاہ انڈا دیں یا بچہ دیں کیونکہ آپ مجھے لگ رہا ہے آپ آخری بات کر رہے ہیں نہ آپ پہلی کشتی میں چاہتے ہیں نہ دوسری کشتی میں جانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ آخری بات کر دوں جو مجھے زیب نہیں دیتی کیونکہ میں نے ایسا حلف اٹھایا نہیں ہے سر آپ نے حلف اٹھایا ہے پریزرو کا انگلش کا کامن مطلب کیا ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن اگر آپ ورڈز پہ جاتے ہیں اور آپ اسٹارے ڈیسائسز میں جاتے ہیں تو پھر آپ کانسٹیٹیوشن کا ایک لفظ ادھر ادھر نہیں کر سکتے پریزرو مینز یو ہیو ٹو پریزرو اٹ ڈیفینڈ اٹ یو ہیو ٹو ڈیفینڈ اور کتنا وقت آپ لے رہے ہیں ابھی آپ بتائیں سر اگر آپ مائنڈ وہ بہت سارے ان کے کوشچنز تھے coming back to my Lord Justice Ijazul Hasan's question, یہ جو interpretation ہے 191 کی, how do we read into this provision that subject to law means a restriction in law and that the primacy is to be given to the rules made by the Supreme Court? یہ ذرا ایکسپلین کر دیجیے گا نا سر جو 191 کی پاز ہیں دے آر ڈائریکٹلی کمنگ جو منصور شاہ صاحب نے بھی کوشچن کیا تھا دے آر کمنگ ڈائریکٹلی فرام دا کانسٹیٹیوشن تو وہ کانسٹیٹیوشنل پاور ہے دا کوشچن آلسو رائز کین دا کانسٹیٹیوشنل رول میکنگ پاور کین بی stultified by a sub constitutional legislation because whatever has to be done it has to be done through an internal mechanism یہ آپ دہرا رہے ہیں اپنی بات کو نئے دلائل دیجیے نا میں اگلی بات سر ایک میں صرف بات کروں تو جواب جو تھا وہ اگر آپ کانسٹیٹیوشن اسی کنٹینیوشن میں سوال دیکھیں نا آپ یہ 191 کی بات کر رہے ہیں وہ تو جو اس کی اوپننگ ورڈز ہے سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا جو میں سمجھا اس میں تو شاید یہ ہے کہ سپریم کورٹ رولز بنا سکتی ہے اپنے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے لیکن دیٹ مسٹ بی سبجیکٹ ٹو لا اینڈ کانسٹیٹیوشن لا اور کانسٹیٹیوشن دونوں پارلیمنٹ بناتی ہے پارلیمنٹ کا اختیار ہے ان اختیار کے تحت اس لا کے تحت جو بھی رولز بنیں گے ہم اس رول سے اس لا سے ہٹ کے باہر نہیں جا سکتے کیا اس کا یہ مطلب نہیں یہی کوسچنز تو آپ لوگوں نے ریزالو کرنے ہیں if the majority will تو پھر کرنے تو پھر آپ بیٹھ جائیے ہم کر لیں گے آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ تشریف رکھیے پھر آپ میری بات کو سنیں the question is this what I am saying is that 191 کو آپ آئسولیشن میں نہیں پڑھ سکتے 191 میں صرف نہیں مگر آپ بات ہی نہیں سمجھے اگر آپ اس کی اوپننگ ورڈز دیکھ لیں سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا مائی لا ذرا سن لیجئے نا جیسے جمال صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو یہ اینڈ لا لکھنے کی ضرورت کیا پیش آئی صرف لکھتے سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن Supreme Court may make rules regulating practice and procedure of the court. یہ law جو دو لفظ ہیں اس کو ہم کیسے اس کی تشریح کریں یہ سوال ہے سر اس میں ایک جواب تو یہ ہے کہ جس وقت یہ رولز بنے تھے اگر کوئی لا موجود ہوتا ہم آئین کی بات کر رہے ہیں رولز کی بات نہیں کر رہے ہیں جی میں آئین سر جس وقت آپ نے سپریم کورٹ رولز بنائے تھے اس وقت اگر کوئی لا موجود ہوتا تو اس کی آپ فالو کرتے آپ کا کہنا یہ کہ جب آئین بن رہا تھا ان کو نہیں تھا سر The question is this جس وقت آئین بن رہا تھا آپ یہ بتائیں کہ subject to کا کیا مطلب ہے is that an enabling power does it give competence or is that a limitation does that restrict the power because the one understanding is that subject to constitution and the law is where the competence is being derived from whereas the other understanding can be that subject to the prefix subject to is a limitation. Now, the other question that goes with the understanding of law, if law is more than just an act of parliament, and law can mean rules, regulations, ordinances, policies, whatever is in the field of law, so all that will govern the ability of the Supreme Court to make its rules for practice and procedure, because law is much more than, it involves more than just an act of parliament. If we go by the words which are used in the Constitution, an act of parliament is different from the use of the word law. Which is why subject to becomes relevant. So what does subject to mean? It means... But if I may be allowed to complete my point of view is that under Article 191, only Supreme Court has been given the power, whereas in the Constitution, if your Lordship see Article 67, 72, where the particular...
صاحب آپ جواب دیتے نہیں ہیں, آپ دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. سر میں اپنی بات تو مکمل کر دوں تاکہ آپ سبجیکٹ ٹو کا میننگ بتا دینا جی. ہاؤ شوڈ آپ سے سوال ایک ہوا نا, سبجیکٹ کا مطلب کیا ہوا؟ سبجیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں اگر کوئی ریسٹرکشن ہے تو رولز اس کو فالو کریں. یہی پوچھ رہے ہیں یا نہیں, جواب بھی دیتے کوئی بھی نہیں ہے. حسن صاحب یہ ریسٹرکشن کی کیا بات ہے؟ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی اس میں. سبجیکٹ ٹو لا, سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا, ریسٹرکشن کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے نا. کانسٹیٹیوشن اور لا کے مطابق سپریم کورٹ رول بنا سکتا ہے. اب یہ لا آ گیا, اس میں بھی اگر ہم کچھ چاہیں تو ہم رول بنا سکتے ہیں, کیونکہ یہ لا کے اندر کوئی چیزیں آئی ہیں. مثال کے طور پہ اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے رول بنانے کی ضرورت ہے. سن لیجئے, کوئی بھی سیکشن ایسا ہے اس کے لیے بھی ہم رول بنانا چاہیں تو ود ان دی پریمس آف دیٹ لا سپریم کورٹ میں ریوائز دی رولز بیکاز سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. بات سمجھ آئی آپ کی؟ سر اب کوشچن ایک ارائز ہوتا ہے تو یہ ریسٹرکشن اور انلارجمنٹ کا ایشو نہیں ہے, یہ دس از دی کوشچن آف انٹرپریٹیشن. ایبسولوٹلی سبجیکٹ ٹو بہت جگہ استعمال ہوتا ہے. دیر آر سو مینی ورڈز یوز ان دی لا, سبجیکٹ ٹو لا, سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن, notwithstanding anything contained in the constitution, non-abstenting clause. تو یہ جو ہے سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن بیکاز سپریم کورٹ از دی کریچر آف کانسٹیٹیوشن. سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن. سپریم کورٹ از ناٹ دا کریشن آف کانسٹیٹیوشن. کیا مطلب؟ آپ کے سپریم کورٹ کہاں سے بنا ہے؟ نہیں, that is right. Supreme Court has been created by the Constitution. That's correct. Supreme Court, Constitution and law, جو بھی لا ہوگا چاہے وہ کانسٹیٹیوشن میں موجود ہو, لا میں موجود ہو, ہم اس کے مطابق رول بنا سکتے ہیں. چلیں گے. میری انڈرسٹینڈنگ میں تو اس لا کے بعد بھی ہم رول اپنے امینڈ کر سکتے ہیں. سر کوشچن یہ ہے, کوئی کوشچن ایسا ہے آپ بنا سکتے ہیں بٹ کیا رائٹ آف اپیل ہے, اپیل ہے, اس کے لیے ہم اپنے رول میں کر سکتے ہیں کہ اس اپیل کو ہم کس طرح ہینڈل کریں گے. رائٹ آف ریویو ہے, ہم چاہیں تو اس میں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے اس کا کوئی اتنا نیرو انٹرپریٹیشن نہیں ہے کہ سبجیکٹ لکھ دیا تو بس ہاتھ پیر کٹ گئے, سپریم کورٹ ختم ہو گیا پورا. دیکھیے دیٹ از فار یور لارڈشپس ٹو ڈیسائیڈ. واٹ مائی سبمیشن از phraseology subject to itself, the phraseology used subject to the constitution means what there is a restriction in the constitution. Absolutely. You cannot go beyond that. It's not beyond that. Subject to law means It's correct. unless restricted by law. But kaun sa law which exists for the reason کہ subsequent legislation کے لیے relating to the Supreme Court there has to be a specific authorization in terms of 55 item 55 جو specific authorization نہیں ہے. ساری precise question your lordship. نہیں مسٹر حسن, آپ ہر چیز پہ precise question وہ کہہ دیتے ہیں, اپنا تو آپ کا جواب ہی نہیں. جواب تو whoever says whatever to you, you agree with that. اچھا نہیں, آپ دیکھیں سوال آپ سے یہ ہے جو I'm just adding to what Justice Ijazat just said. 191 کی بڑی امپورٹنٹ کا سوال ہے ہمارے سامنے. ایک یہ سوال اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے 191 کو, and that's what we want you to assist us with, you see. Whether at all 191 envisages that there can be a law made by the Parliament that regulates practice and procedure. And once that law is there, then the Supreme Court rules will be subject to that law. So the fact that it is mentioned there that there could be law relating to practice and procedure makes it an enabling provision. Is that a correct interpretation or not is a question I'm asking you. Subject to law, constitution and law, is that an enabling provision because the constitution is saying that there could be a law relating to practice and procedure, meaning by that there is a substantive power given to the Parliament to make law relating to practice and procedure. Is that a correct interpretation? And could we, if we have any problems, could we just tag along entry 58 with it to then make this complete? یہ پہلا سوال آپ سے پوچھ رہا, جواب پلیز دے دیں کہ آپ یہ پڑھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں پاور ہے کہ آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے لا کے لیے لا بنا سکتے ہیں, ورنہ اس لا کا کیا مطلب ہے آرٹیکل 191 میں؟ ریڈنڈنٹ ہو گیا وہ لا کا. میں جواب دے دوں اگر آپ اب اس کا جواب دیجیے, کب سے منتظر ہیں سر. اگر آپ 191 کو آئسولیشن میں پڑھیں گے تو آپ کی بات
ठीक है कि लॉ रिस्ट्रिक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप 191 को 142 और एंट्री 55 से पढ़ेंगे उससे क्या पढ़ेंगे तो उसमें पावर नहीं है, तो उसमें पावर नहीं है। ओके चलिए ठीक है, आपका जवाब आ गया। अब जरा घड़ी देखिए और टाइम आपका कितना हो गया जरा। आई एम ग्रेटफुल फॉर, मैंने तो अभी आर्ग्यू ही नहीं किया, क्वेश्चन ही आंसर कर रहा हूँ। इसी तरह होता है, डोंट वरी। आर्टिकल 1 में जो ये पावर, ये जो सब्जेक्ट लॉ है, कैन पार्लियामेंट मेक ए लॉ in exercise of Article 191, repealing the Supreme Court rules 19. So that is what. Let's take it one step. यही तो सवाल है आपसे कि क्यों नहीं? अब अगर आप हर दफा ये सर उसमें इबहाम है ना, ये तो आपने इंटरप्रेट करना है। जब छोड़ दीजिए, नहीं है कर लेंगे हम इंटरप्रेट। आपका क्या फायदा? शुक्रिया। मैंने तो आपको मेरा मेन पॉइंट है। चलिए फिर दूसरे हम उनसे पूछ रहे हैं। I have some questions for you, so stick around at this rostrum. Now you say that the law that Parliament can make under 191 cannot repeal the Supreme rules made, which are currently the Supreme Court rules. Absolutely. Can there be an implied repeal? They cannot be, sir. Now, order, for example, to take one example, order 11 of our rules says benches shall be constituted by the Chief Justice. Now, section 2 of this law constitutes a committee of 3 to do the same job. It follows from this that there is an implied repeal of order 11. But your case is that since there can be no repeal, there can't be any implied repeal. So on that basis, potentially we have now a conflict between what section, assuming the legislative competence, section 2 and what the Supreme Court rules are saying. Now, how is that to be addressed? How is that to be addressed? If your submission is correct, there can be no repeal, therefore there can be no implied repeal, yet there is Section 2 of the Act. In Section 8, they have provided an overriding clause, which effectively is an implied repeal. But you say that can't happen. So if Parliament makes a law like this, there is a conflict, and here is the conflict, I'm giving you one example of it. How will that be resolved? So that will be very difficult to resolve, because I would humbly submit that my answer to your question would be that the Parliament has got no power to do that. Because Parliament, sir, your function cannot be controlled by the Parliament. That's against the. Now, if I may, in light of this very interesting debate that has, or discussion that is going on, what does subject to law mean? If I may draw your attention to the 1956 Constitution. In that Constitution, the third schedule provided the rule-making power of the Supreme Court. ठीक है? और आप उसका आर्टिकल 177 पढ़ेंगे। आपके पास किताब? जी 56 का कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का रूल मेकिंग का नहीं, 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड शेड्यूल में रूल मेकिंग पावर थी सुप्रीम कोर्ट की। 56 कॉन्स्टिट्यूशन दें जी। अगर मैं इन द मीन टाइम मैं आपको पढ़ देता हूँ, ठीक है? उसके that had to be read with Article 177. Now this is very interesting, and my question to you is whether language as used in Article 177 and the language used in Article 191, is there any difference? 177 of the 56 Constitution said, until other provisions in that behalf are made by Act of Parliament, the provisions of the third schedule shall apply. Right. So it seems to me that here was a direct enabling ground. Third schedule said rule-making power with the Supreme Court and the High Courts, but 177 said until other provision in that behalf, other provisions in that behalf are made by Act of Parliament. Here the language is not like that at all. And if we regard law as used in 191 to be an enabling power, then that sets up this conflict
between, because the law cannot repeal the Supreme Court rules, there can't be an implied repeal. So maybe one possible way of avoiding this conflict is to read law as meaning that it is only it can only apply a break, or let's say it's not an enabling power. Because the framers of the Constitution did have Article 177, they could have followed this language, they could have said, until other provisions in that behalf are made by Act of Parliament, Supreme Court may make its rules. They didn't do that. If you are right, and as you say, it is for us to ultimately decide, if the law cannot repeal the Supreme Court rules, if the law cannot impliedly repeal the Supreme Court rules, then where does the conflict go? And maybe if to regard it as not an enabling power allows for the conflict to disappear. Because the rules have the constitutional power. That is also a question, that whether the Parliament can undo a thing which has been done exercising the constitutional power. The Parliament cannot. That is the answer. You see, in Baz Mohammed Kakar, this court has very specifically held that because these rules have framed in exercise of constitutional powers, they cannot be displaced, amended, modified, overruled by ordinary legislation, because these rules stand at a higher pedestal. This is what I have actually reproduced Baz Mohammed Kakar's citations on that basis. Yes. Mr. Hassan, I believe it will be अब आप कितना टाइम लेंगे आप बता दीजिए मैं पॉइंट्स को सिर्फ आपको कर लीजिए खत्म हाँ सर अमीनुद्दीन साहब is whether we were able to frame rules in 1980 in derogation of the existing law at that time. My lord, my honest answer would be no. If the law would have existed, because this is an exercise which has been done. So perhaps one way to look at it would be that if you were to look at your rules in future, but then you would have to see whether the law provides for anything which is within the constitutional framework or not. That's a very important question which we are missing out. Because here, in fact, one of the other aspects that this committee is doing, it is preventing an access to the Supreme Court directly and preventing the Supreme Court from making an order. This is the question. If the Parliament legislates, which is as per your contention in contradiction with that rules, it is the basis for striking down of the legislature's legislation. If it is in conflict with the clear provisions, very simple provisions of the Constitution, it is a reason to strike it down. If I may follow up on that, you see, the 1980 rules replaced the rules of 1956, the Supreme Court rules 1956. The Supreme Court rules of 1956 were existing law within the meaning of Article 268 when the present Constitution came into force on the 14th of August 1973. That is when the power of, or the jurisdiction, whatever you want to call it, if such jurisdiction exists, of Parliament to make a law came into being under Article 191. So there was no vacuum, there was no break. As soon as that power came into existence, there were already the Supreme Court rules in the field, the ones of 1956. So therefore there was a continuity perhaps. All that happened was that in 1980 those rules were changed. So if I may ask you my question in a slightly different form, could say in 1974, 75, 1992, sorry, not 1990, say in 1973 or 1974, 1975, could Parliament have made a law under 191 repealing the Supreme Court rules of 1956? No. No, absolutely no. So the same, so the enabling aspect of it, the fundamental point that I like your brevity. Ji? I said I like your brevity. Leonard Council. You say yes, no, which we really appreciate. Leonard Council. Are we concluded? Because I want to hear you say something more, if you want to say something more. Leonard Council. The Lordship would allow me, I have submitted, I am still answering the question, my Lord. Leonard Council. What can I do? I like your brevity. Leonard Council. This is a question for you and for all the councils.
can you cite any example from any jurisdiction around the globe that give precedence to rules made by an unelected court over a primary legislation made by a competent forum? Your Lordship, I would respectfully submit, in fact I wanted to make, Your Lordship may rethink and rephrase this. Answer the question again, you're doing this. I would respectfully say, answer the question. This is not an unelected court, because bhai aap jawab de देना, कहीं दुनिया में होता है. which is created by the दुनिया में पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून से बाला कोई रूल्स हो सकते हैं, तो वो साइट कर दीजिएगा एग्जाम्पल. जी मैं आपको करके उसका जवाब मैं दे दूंगा, बट जो क्वेश्चन है रूल्स जो है दे हैव टू बी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क. चलें फिर आप दे दीजिएगा, जवाब दे दें. मतलब माय नेक्स्ट पॉइंट हसन साहब इसी क्वेश्चन में इसको बढ़ाते हुए, क्या आपके कहने मतलब जो मैं समझाऊं, आप कहते हैं कि ये रूल्स वंस फ्रेम्ड कैन नॉट बी अल्टर्ड, और अगर ऐसी कोई बात है तो कॉन्स्टिट्यूशन से आप बताएं, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन में डील कर रहे हैं, कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई बार लगाया कि पार्लियामेंट हैज नो अथॉरिटी टू मेक लॉ व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद द रूल्स फ्रेम्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट? ऐसा कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है तो देन नॉट, बता दें क्या ऐसा. Let's put it another way. If there is no bar, there is no permission also, and this is what we are arguing since morning, that there is no permission for the parliament to make the law. हम वापस उस पे आ जाते हैं. If there is no specific bar, there is no permission at all. Your Lordship, there is a way to look at the constitution. हम वापस 199 में आते हैं. Opening words हैं, the rules must be subject to and the constitution and the law, but who will make rules ताबे हैं कानून के, और कानून 142 में बताया गया पार्लियामेंट का काम है टू मेक लॉ. मैंने शुरू में एक आर्गुमेंट, देखिए आप जरा आप बात की देखें, वही बात बुनियादी बात वहीं ठहरती है. आप तो सुन रहे तो लेना. वो जो एजाज साहब का सवाल था, देखिए अगर ये कानून में कोई ऐसी चीजें हैं जो कि गैर आईनी हैं तो उनको तो स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है. मगर एजाज साहब का सवाल अपनी जगह है, वो आप सवाल वो तो आपने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया कि वो बना सकते हैं रूल्स या नहीं, वो आप हाँ या ना जवाब दे देते हैं हमें, और चलिए फिर अगर यही जवाब है तो हम सुन लेंगे. सर मैंने जवाब तो दिया था उसका, आपने तो आप कह देते हैं ना हाँ बस. सर मैंने तो लॉ से किया हुआ है, हम आपको आर्टिकुलेट कर रहे हैं बेहतर चीजें. मैंने तो जवाब दिया हुआ है जनाब को, अगर तो नहीं फिर अगर नहीं है तो ना करें ना, किसी और को मौका देते हैं ना. मैंने तो सर जवाब दिया हुआ है कि वो नहीं छोड़िए ना, फिर आप रोस्टर में अगर आपको कोई वही बातें अगर हमसे एग्री या डिसएग्री करेंगे. और बता देता हूँ सर, जरा जल्दी कर लें प्लीज. सर दिस लॉ affects. Oh, brevity is the soul of wit. Absolutely. Thank you for agreeing. For a change, I believe. Sir, the Constitution has created a balance. Please, अब ये बात कितनी दफा कर चुके हैं, trichotomy of powers की. Sir, नहीं, मैं it's a different point. After 18th constitutional amendment, the Chief Justice, जो पुराना concept था, Chief Justice is first among the equals, has gone away, because the Constitution has now given a provision in the Constitution where the Honorable Chief Justice has a supremacy or a primacy, at least to the extent of the administrative functions, because the Constitution has provided a provision that the senior most judge would be entitled to become the Chief Justice. And there are other functions in the Constitution which are ascribed or prescribed for the Honorable Chief Justice. You are just waffling. You are not articulating any contention. This is what I am saying. It is obvious. It's written there. What's so profound here? उसके Constitution के consequences हैं ना. Mr. Hassan, we will not permit this. हर चीज का एक सर meaning है ना. आप उसको देखें तो वो बात आ जाएगी ना कि सुप्रीम कोर्ट के जो फंक्शंस हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस को आप इस तरीके से थ्रू अ सब कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेशन नहीं कर सकते है ना. कोई मजीद बात कर लें ना, मजीद कोई पॉइंट कर लें, वही आप बात 6 दफा करेंगे. सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंचेस जो मैंने केस लॉ इज द सोल प्रेरोगेटिव ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस, और इसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए जो एक इट्स अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, मैंने केस लॉ आपको दे दिया है.
And my last point, जो अपील के अंदर मैंने already point out किया था कि अपील 185 के अंदर देखिए उस पर आपने बिल्कुल बात नहीं की और मंसूर साहब ने ये बात की थी। इस कानून में दो चीजें हैं, नाम तो इसका सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है मगर एक राइट भी क्रिएट कर रही है, राइट ऑफ अपील। वो ये दो चीजें अलग अलग हैं। इसका नाम शायद हो सकता था जरा कुछ और, मगर ये सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को नहीं कर रही है, एक सब्सटैंटिव राइट भी क्रिएट कर रही है। उधर उस पे आप कोई अपनी राय देना चाहते हैं? जी जी सर, उसमें फिर 185 पढ़ लीजिए। हम नहीं पढ़ेंगे, अपनी राय दीजिए ना। अपनी राय नहीं हसन साहब, उसमें उसके लिए अगर आप एंट्री 58 एक सेकंड पढ़ेंगे। जी सर, एंट्री 58 सर, उसमें एक सवाल है आपसे, अगर आप जवाब दें। एंट्री 58 जरा पढ़िएगा तो फिर सवाल। Which under the constitution are within the legislative competence of Majlis Shura or relate to the federation. जी 55 sir. 55 जी 55 है jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court with respect to any of the matters in this list and to such extent as is expressly authorized by or under the constitution, the enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court and the conferring thereon of supplemental powers. आप इसको कैसे पढ़ते हैं, क्या मानी है इसके? Enlargement है या ये सब वो है, retraction है? और खास तौर पे जो to the extent by the constitution, under the constitution, इनके क्या माने हैं? जी मैं आपको बताता हूँ, इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। आप देख, सवाल तो ये है ना, ये देखिए मोहसिन हसन, सवाल ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस तरीके से हो सकती है जिस तरह ये की गई है, और उसके जो यहाँ पे रिपोर्ट मांगी गई थी कि वो किन सर्कमस्टांसेस में हुई है, वो रिपोर्ट आई है? अभी तक वो रिपोर्ट ही नहीं आई अभी तक। सर दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। मेरा इसमें मैंने तो आर्ग्यू किया है, वो आप कहें मैंने नहीं आर्ग्यू किया। मानी बताइए, एंट्री 55 के जरा मानी बता दें, हाउ यू अंडरस्टैंड एंट्री 55? This relates to jurisdiction and powers of all the courts except the Supreme Court with respect to any matters in this list and to such extent as is expressly authorized. So it has to be expressly authorized by or under the Constitution. क्या माने? इसका मतलब है कि Constitution उसको authorize specially करेगा तो वो चीज आएगी। तो by हो गया ना, under the Constitution का क्या मतलब? Sir, which is by or under means कि I use interchangeable words and under doesn't add anything. Is that what you're saying? No, sir. They can take this question with a level of seriousness. Don't just sort of flip-flop the question like that. It's a very important case. You give it the, you're just agreeing, disagreeing. My lord has asked a very specific question, and under what does it add? Say nothing, say something, what does it add? Sir, by or under the Constitution means that anything which is either provided by the Constitution or under the Constitution, which would your lordship would deduce through an interpretation. Are they interchangeable terms? Included in that. Because by the Constitution means that it has to be included in the Constitution. Whether it is expressly provided in the Constitution or by implication provided by the Constitution, but there is a question here. No. You see, enlargement. आप जवाब तो देना पहले सवाल। सर देखिए, आपसे पूछा है ना बाय और अंडर क्या अंडर बाय द पार्लियामेंट है, बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मानी, कोई रेफरेंस देना। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज प्रोवाइडेड एंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन वुड इंक्लूड एवरीथिंग एंड एनीथिंग व्हिच इज इन देयर। Mr. Hassan, you're not power to make legislation. You're not adding anything useful. सर मैं बस कंक्लूड फिर आप इसको कंक्लूड ही करें। सिर्फ बता दें, enlargement of jurisdiction. One, enlargement, the word enlargement in itself implies that something already exists and it is being enlarged. Now, providing a fresh appeal is conferring a jurisdiction or enlarging a jurisdiction? It's conferring the jurisdiction. It's not enlargement. It is not. Why? Because it does not exist previously. So anything which maybe enlargement would be which is already existing and your lordships are given additional powers to do that, or can you cite an example? Cite an example. Learned Council, ये अपील जो है, ये अपील किस jurisdiction और power की remedy है? Sorry? किस power और jurisdiction की remedy है? The appeal 143 की है. That power already exists, and
it's only a continuation of the same power. Sir, 185 के अंदर 184 की appeal does not exist with utmost respect. Senate Council जो my lord ने सवाल पूछा वो सवाल के ऊपर again देखिए question ये है कि if your lordships are to read into the constitution then that's a different question. The question is 184 is before 185. ठीक है? सारी जो अपील्स सुप्रीम कोर्ट के में प्रोवाइडेड हैं वो हर उसकी तमाम सूरतें 185 में मेंशन की गई. If the framers of the constitution wished to provide an appeal under 184, they could have easily added something in 185 saying 185 के अंडर 184 के ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील हो सकती है. आर्टिकल आइटम 55 में इनलार्जमेंट का यूज वर्ड इस्तेमाल करके ये कहना कि जी हम एक नई जुरिस्डिक्शन क्रिएट या कन्फर कर सकते हैं, इज दैट डूएबल? और उसी में मैं ऐड कर दूं कि कंपटीशन कमीशन एक्ट में अगर अपील है और काफी कवानीन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील आ गई तो फिर वो तो एक्सप्रेसली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी हुई जुरिस्डिक्शन लार्ज करना. वो कैसे फिर अपील आ गई? We are trying to mix the two things. That is by virtue of another entry in the constitution, the legislation relating to that has got nothing to do with 184 power. जी मैं वही आपसे पूछा. एंट्री 55 में स्पेसिफिकली enlargement of jurisdiction डील करती है, तो we will not go to any general entry, we'll go to the specific entry first, which says that enlargement jurisdiction can be either expressly given in the constitution और अंडर तो का मतलब ही नहीं अभी तक आपसे आया, लेकिन चलें by the constitution expressly, तो फिर कंपटीशन कमीशन की अपील कैसे आ गई? सर उसमें जो अपील जी सर 185 को जब आप पढ़ेंगे 185 के अंदर अपील कंपटीशन कमीशन के हसन साहब यू नॉट रियली आंसरिंग एनीथिंग. नो यू आर नॉट आंसरिंग, सॉरी टू से. तो आप किसी और को दे देना, अब काफी हो गया ना. अब देख लें एक बजे अब आप कितना आपने आधा घंटा 20 मिनट आधा घंटा कहा था, आपको 2 घंटे दे दिए. सर मैं एक मिसाल देता हूँ आपको. आप एग्जाम्पल की बात हो रही है, देखिए मैं लास्ट डेट पे भी मैंने क्वेश्चन किया, उसका जवाब नहीं आया. आपके लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 1972 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो 199 है उसके लिए एक अपील प्रोवाइड की गई है. उस अपील को बाद में 269 आर्टिकल 269 में उस जो आपके ऑर्डिनेंस था मार्शल लॉ ऑर्डिनेंस, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया गया कि ये जो ऑर्डिनेंस के तहत एक अपील की रेमेडी दी गई है वो दुरुस्त दी गई है. वो भी कॉन्स्टिट्यूशन वो कि वो हाईकोर्ट से मुतालिक है, नो डाउट, लेकिन हाईकोर्ट को भी 202 कंट्रोल कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को 191 कर रहे हैं, दोनों से. अगर 199 में अपील की रेमेडी आज तक चली आ रही है, क्यों ना 184(3) में आप कैसे कह सकते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए? वहां होनी चाहिए बेशक हाई कोर्ट से. फिर वो सिविल प्रोसीजर कोर्ट की अमेंडमेंट के थ्रू अपील है, दैट इज अ डिफरेंट कॉनोटेशन. हियर इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इट्स अ डिफरेंट कॉनोटेशन. वो तो हम उसको दो चीजों को इंटरलिंक नहीं कर सकते. और आइटम 55 में हाई कोर्ट के मुतालिक लेजिस्लेशन कदगन नहीं है, कोई भी नहीं है. Yes, Mr. Bandari, I think you want to now take the rostrum. I have a question. I have a question. ये जो आपसे enlargement of jurisdiction पूछा था, I go back to the question कि जो constitution of benches है, वो कौन सी jurisdiction है under the constitution जिसको enlarge किया जा रहा है? कोई भी नहीं है. वो तो आपने constitution of benches में बनाई है. Constitution में तो कोई provision नहीं है. That's not an enlargement of jurisdiction, or is it a jurisdiction? That is all. In fact, that is a jurisdiction. That's not an enlargement of jurisdiction. Constitution of benches are by way of the rule-making part that the court has decided that benches is formed. So that's not an exercise of jurisdiction. England के अंदर they have actually formed a special law for that. कि ऐसी ज़बानी बात ना करें, law का हवाला दिए. Sir, इंग्लैंड में ऐसे लॉ हो गया, ऐसी नहीं करें ना, दें चीजें हमें. फिर मिस्टर हसन, इस लॉ में दो चीजें हो रही है ना, एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, एक अपील की जुरिस्डिक्शन की बात है, तो दो मुख्तलिफ चीजें हैं, इसको सेपरेट रखें. बिल्कुल सेपरेट करें. ख्याल में बंदारी साहब शायद बेहतर जवाब दें, शायद या सुनते हैं इनको. जी सर, बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. You are a petitioner? My lord, I am representing PTI
Your Lordship. Are you a petition number? My Lord, a notice was issued in all petitions. Have you filed something? My Lord, I filed two concise statements, CMA 3933 3933 and CMA number 8351. 8351. What are the difference between the two? My Lord, the first was filed several months ago. The 8351 was filed yesterday in the light of the observations that have been made on the last date of hearing, the submissions made by Council. I've tried to address some of the points that have come up during Your Lordship's observation. No, first of all, tell me where you stand. My Lord, I am under instructions to support the petitioners, but with some caveats. I am not saying, and I'll just say this and then move on to my submissions. Well, I am not saying that the Parliament cannot per se make any law as far as the practice and of the Supreme Court is concerned. It can, but that power is heavily circumscribed by various express and structural limitations within the Constitution. So that's heavily circumscribed. But within those limits, it can, and I'll expand on that. So, as my Lord Justice Mansoor just said, there are two aspects to the. First, finish your thing. My Lord. Then you come to what we have observed. My Lord, yes. You are conceding that the Parliament can, but their powers heavily circumscribed. Heavily circumscribed. Now, which particular provisions of this Act are you think the Parliament has exceeded its jurisdiction? If I may, if you could first expound on your initial proposition. Sorry, as far as the first point, if you could expound on that particular part, that the legislature has the power. Explain that. Then move on to the issue where the restrictions are. My Lord, absolutely. That's exactly how I will address, and I will address both aspects of the law on this point. First aspect is the practice and procedure aspect. Sections 2, 3, 4, 6, 7. And then there is the appeal, and I'll address them separately. I'll start with the practice and procedure bit first. My Lord, the various articles have been read out before the court many times. My Lord, Article 1, let's start off with where the Parliament draws its legislative power from. There are two sources in the Constitution. One is Article 142, which takes us to the federal legislative list. The second are a set of provisions in the body of the Constitution which confer specific power on the Parliament to make laws on identified specific subjects. These are the two sources. Now, the question before your Lordship and your Ladyship, the question before the court is, as has come out in discussion recently, is whether Article 191 by itself, and I emphasize upon the words, my Lord, by itself, is a source of legislative power. And my submission on that is that it is not. And I'll explain the reasons why I say that. Well, your Lordship has already seen the preamble to the preamble itself identifies the source of legislative power that the Parliament has invoked. It has invoked two sections, two articles, Article 175(2) and Article 191(2). My Lord, let's just read both of them very quickly and then compare their language to Article 142. Article 175, Clause 2 says this: no court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by the Constitution or by or under any law. This is similar to, but slightly more specific than 191. 191 says, subject to this constitutional law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. Now your Lordship may turn to 142. 142 is cast in different language altogether. It starts off by saying, subject to the Constitution, a Majlis-e-Shura Parliament shall have exclusive power to make laws
with respect to any matter in the federal legislative list. So the legislative power is conferred with respect to identified subjects. Subject to the Subject to the Constitution, and the appropriate legislature is identified. So that's how, in my humble opinion, you identify whether an article is a source of legislative power. It identifies the subject on which the legislature can enact law, and it identifies the legislature itself. Now, if your lordships go back to 175(2), it simply says, no court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by the Constitution or by any law. It doesn't say what is the... Clarify for me. You are saying Parliament does not have power to legislate except items mentioned in the federal legislative list. Is this what you are saying? My lord, in the what is mentioned in the federal legislative list? Yes or no? Yes. And also on what is mentioned in the body of the Constitution, and I'll just take your... Okay, now I will give you an example. My reading of the 4th schedule, I mean, science is developing, artificial intelligence has evolved. Urdu mein isko shayad masnui zahanat keh lein, outer space, khalai basit keh lein shayad, social media, samaji rabta keh lein. تو ان کے متعلق پارلیمان قانون نہیں بنا سکتی ہے کیونکہ ان تینوں چیزوں میں سے ایک کا بھی ذکر فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں بھی نہیں ہے اور آئین کی کسی شق میں ایکسپریسلی یا امپلائڈلی بھی نہیں ہے. اب جب آپ اٹینڈ کر لیں میرے سوال کو. مائی لارڈ میرے خیال میں بنا سکتی ہے. آپ نے اپنا ہی سوال کو توڑ دیا پھر اپنے جواب کو. نو مائی لارڈ, میں آپ نے جو لیجسلیٹو لسٹ میں انٹریز ہیں ان کو ٹو دی میکسیمم پاسبل ایکسٹینٹ... میں آپ کو میں نے 3 ایگزامپل دے دی نا, ان کو کسی طرح سے بھی وہاں نہیں فٹ ہو رہی ہیں اور نہ آئین کی کسی اور شق میں آ رہی ہیں یہ باتیں جو میں نے آپ سے ذکر کی ہیں. تو پھر پارلیمان کے پاس تو اختیار نہیں ہے نا. پاکستان اسپیس پروگرام نہیں شروع کر سکے گا کیونکہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. یا تو آپ یہ آرگیومنٹ کریں گے کہ نہیں سندھ کر سکتا ہے, وفاق نہیں کر سکتا ہے کیونکہ باقی سارے اختیارات پھر صوبوں کے پاس ہیں. یہ تو آپ جواب دے دیں نا. میں دے دیتا ہوں. ایسے براڈ آپ اگر پینٹ برش سٹروکس لگائیں گے تو اس کے لیے آپ کی مشکلات بھی کھڑی ہو جاتی ہیں. Let me explain. For example, with respect to space programs, if Pakistan has entered international treaties, then there are specific entries which allow Parliament to enact law for implementing international treaties. کون سا انٹری ہے بتا دیں؟ Well, entry 3. Entry 3, external affairs, implementation of treaties. For example, آپ اس کو سن تو لیجئے نا, ایسے نہ کریں نا, تھوڑی سی ہماری بھی قدر کر لیں. انٹری 3 کو ٹریٹیز کی تو میں نے بات ہی نہیں آپ سے کی. آپ سن بھی لیں نا, ٹریٹی کی میں نے بات ہی نہیں کی. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں پاکستان چلیں ٹریٹیز کے خلاف ہی کر رہا ہے کام. ٹریٹیز میں کیوں جوڑ رہے ہیں ہم؟ بھائی کسی کو آؤٹر اسپیس سے پروگرام کرنا ہے, انڈیا نے کیا کوئی ٹریٹی کے ذریعے کر رہی ہے. اگر ہم کل شروع کرنا چاہیں تو آپ کے مطابق ہم نہیں کر سکتے ہیں, یا کر سکتے ہیں تو اگر کر سکتے ہیں تو وہ کون سا پاور پارلیمان استعمال کرے گا؟ مائی لارڈ, لیجسلیٹو انٹریز میں بہت سی بتا دینا مجھے ایک. فار ایگزامپل مائی لارڈ, جیسے یہ اگر اس میں یہ نیوکلیئر انرجی کا کی بات آیا, اس کے اندر مائی لارڈ آپ نے مکلف ورسز میری لینڈ کا کیس آپ لوگ اتنے متاثر ہو گئے ہیں امریکن, ہم آپ سے ہمارا ریٹن آئین ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں, ان کا آئین اپنی جگہ ہے. میں آپ کی ججمنٹ جو کہ آپ نے ججمنٹ کو چھوڑ دیجئے نا, سول ایویشن اتھارٹی کے کیس میں دی, اس میں آپ ذرا تسلی سے بحث کریں نا. یا تو آپ یہ آرگومنٹ پیش نہ کریں. جب آپ یہ پیش کرتے ہیں یہ بحث سامنے یا ایک مفروضہ کرتے ہیں کہ اٹ از ایز گیون, تو میں یہ نہیں مانتا ہوں. یا تو کیا میں یہ واپس لیتا ہوں یہ بات کو. آپ کہتے ہیں کہ پارلیمان صرف وہ کام کر سکتی ہے جو 142 فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ یا ایکسپریسلی یا امپلائڈلی ہو, اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی. یا تو کہیں میں اس بات کو واپس لیتا ہوں. اگر آپ اس بات کھڑے ہوئے ہیں تو میرے سوال کا جواب دیجئے, آپ جواب نہیں دیتے ہیں.
आप कहते हैं मैरीलैंड वर्सेस उसमें देख लें, भी उसको हम क्यों देखें? माय लॉर्ड, मैं स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में तो केस तैयार करके नहीं आया नहीं जी, मैं तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे हूँ, उस पे मैं उस पे बात करें ना, फिर आप ये ब्रॉड स्ट्रोक्स ना पेंट कीजिए। स्टार्टिंग पॉइंट तो मैं आपसे कहीं से, आप ब्रॉड स्ट्रोक्स जब पेंट करते हैं अपने लिए मसले खड़े कर देते हैं, तो आप फोकस्ड रहें इसी बात पे। मैं तो 142 जी लर्नड काउंसिल, यहाँ लर्नड काउंसिल आप आइटम 58 देखेंगे जी, आइटम 58 और दूसरा मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, नॉटविथस्टैंडिंग आर्टिकल 191, आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि द पार्लियामेंट इज bereft of jurisdiction to legislate in the context of any of the fundamental rights or access to justice. My lord, I have not articulated my argument as yet. अगर आप ये अगर आप कर ले, I think बेहतर होगा अगर आप argue as you want. Please go back to your. I apologize. You argue as you want. Your lordship should not apologize. चलिए करिए. My lord, for 2 days I have heard all our questions. करिए. Let me address those questions. This is what I am saying. Yes. My lord, I will answer your lordship's question also. अब आप कर लीजिए ना. My lord, the starting for legislative competence is entry article 142 or the body of the constitution. Now, body of the constitution for our present purposes, the only article relevant is article 191. In the legislative list, there is entry 55. Now, these are the two provisions that have to be interpreted and read. Article, as I read, article 175(2), the expression subject to law, which is used in 191, is used in various other articles also. That by itself does not confer any legislative power or on any identified legislature. Just kindly look at Article 14. Article 14. 1-4. Of man. Dignity of man. Article 14. It says, the dignity of man and subject to law, the privacy of whom shall be inviolable. This by itself doesn't say who will make the law. The province will make the law or the federation will make the law. In order to determine who can make the law for the purposes of Article 14, you have to go to other provisions of the Constitution. The same is with respect my submission for Article 191 also. ये आर्ग्यूमेंट आप पूरा तो कर लें, तो प्राइवेसी के मुतालिक कौन बना सकता है कानून? मतलब फेडरेशन भी बना सकती है और प्रोविंस भी बना सकता है, दोनों बना सकते हैं। उनके लिए आपको देखना पड़ेगा कि लेजिस्लेटिव पावर स्प्रेड कैसे है, और दोनों ने बनाए हुए हैं, क्योंकि क्रिमिनल लॉ, पीनल लॉ पे हो सकता है गलत बनाए हों, प्रोविंस भी बना सकता है, और प्राइवेसी वगैरह के बारे में फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, फेडरेशन ने भी बनाया हुआ नहीं, पर उसी तरह अगर चलें तो 191 में सब्जेक्ट टू लॉ है, एंड सपोज देयर इज नो, एंड आई थिंक देयर इजंट एनी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री रिलेटिंग टू प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, देयर इज नो, सो then the word law would become redundant in 191. No, my lord. What would happen to that? That's exactly what I'm saying. I'm trying to proceed step by step. So 191, I read it, my lord, but the mere fact that the expression subject to law is used does not confer any legislative power, just as that it doesn't confer any legislative power under Article 14. What it is, my lord, the power is conferred on the Supreme Court. The power is on the Supreme Court to make rules. Subject to law is a limitation on that. It's a limitation on the power that has been granted to the Supreme Court. My lord, there are two Supreme Court judgments which say that, my lord, your lordship, I've mentioned them in my, written submissions. Mr. Bhandari, do you mean that judgment cite kar de? The first citation. Mr. Bhandari, do you mean that before making rules, there must be some law? Well, I'm not saying that. There may be. So subject to law, what does it mean, subject to law? Well, and a validly enacted law by the appropriate legislature. It could be pre-existing. It could without any enactment, rule cannot be made. No, rules can be made. They can but be subject to law. My lord, the rule-making power is a standalone, independent power on the Supreme Court. But subject to law. If there is a law, then
Parliament can make that law within the limits that I will just explain. You said Parliament can make a law. Parliament can, but I will just explain what in my humble understanding are the limits on that. I will explain that. But there citations there. Ji, my lord, Mr. Bhandari, that is subject to constitution and law. So you borrowed this power from the constitution and subsequently you made rules. Yes, my lord. This is the intent. This is the intent. This is the intent. My lord, the citation is by Lord Khan versus Border Allotment Committee, PLD 1965, Supreme Court 623, at page 633. For what proposition? My lord, this expression, subject to constitution and law, was discussed in detail by Mr. Justice Kekaus in his judgment, and this was then followed in LDA versus Imrana Tivana, 2015 SCMR 1739. दूसरा कौन सा है? 2015 SCMR 1739. ठीक है, ये phrase discussed हुआ है. This phrase has been discussed. This phrase, subject to the constitution and the law. कैसे, किस नतीजे पे पहुंचे? And they said that it means that the power which is being made subject must be made subject to a law which is derived from some other power in the constitution. See? So that's my submission, that when it says subject to the law in Article 191, in order to know what law can be made under in this context, you will have to go to other provisions of the constitution. The relevant page बता दीजिए उसका कौन सा judgment है? Well, at 65 Supreme Court 623 at 633. 633 और दूसरे वाले का? And Imrana Tivana का है जी 2015 SCMR 1739, paras 50 to 53 at 1764 1765. Law Development Authority over Tivana. इस वाली लॉ की सोर्स पर क्या? Go ahead. इसकी. So this by itself, I say. So you go back to 142, and there is no other provision in the body of the constitution dealing with this. So my lord, you go back to 142. 142 takes you to entry 55. So let us see whether any entry 55 is only related to the jurisdiction part. My lord, it will also cover practice and procedure. Just let me explain why. It is only related to the subject to the constitution. ये जो आप अभी बता रहे हैं ना, इसमें तो subject to the constitution है, and law के ऊपर नहीं है, इसके ऊपर आप जो definition बता रहे हैं. केकाउट साहब ने specifically subject to constitution and law भी discuss किया. Judgment है ना, ये LDA का जो judgment है इमरान टिवाना का. नहीं सर, आप वाला देखिए, केकाउट साहब की. The only word subject to the constitution. No sir, ये जो 65 Supreme Court है, उसमें दोनों डिस्कस. It is referring the Article 142. उसमें तो शब्द लफ्ज़ ही शुरू में इंट्रोडक्टरी है. सब्जेक्ट को बताया सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन. जी, बट जो 65 सुप्रीम कोर्ट है उसमें ये उन्होंने सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ दोनों को डिस्कस किया. इसका जो 65 का कौन सा पेज? 623 at 633. जरा इसको पढ़ लें. 65 अगर आप देखें सर. Yes. जी, my lord, at 633. ये भी सब्जेक्ट टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन ही है, लॉ नहीं है इसके अंदर. लॉ नहीं है. जी आप देख लें. पेज आप बता रहे हैं उसमें तो नहीं मिल रहा है. आप यहाँ से You are referring page 633. Yes sir, मैं नीचे से 11th 12th line from the bottom at 633. The central legislature can legislate with respect to jurisdiction of courts, but the jurisdiction granted by Article 98 is subject only to this constitution and not to this constitution and the law. A reference to the various provisions then my lord is correct. आगे देख लेते हैं. A reference to the various provisions of the constitution will show that whenever it uses only the word subject to this constitution, it does not mean subject to this constitution and the law. But whenever the intention is that a particular provision should be subject not only to the constitution, but to a law enacted by virtue of powers granted by the constitution says so. So, when constitution and the law... So what? I'm not following. My lord, what it is saying is... Don't use your own words, use the words of the judgment. This is that whenever the intention is that a particular provision should be subject not only to the constitution, but to a law enacted by virtue of powers granted by the constitution.
It's not enabling, it's not a power that is giving legislative competence. Yes, that's what I'm saying, that You have to go back looking for the competence. Yes, you have to go to the source of the power in the Constitution. And here the source of the power has to be in some other provision of the Constitution, which takes you to 142, and 142 takes you to entry 55. Fair enough, but that's not coming out of this judgment. Well, that is the only judgment on this that I could. But this. ठीक है, आपने मेहनत की, that's good. But this is how I read this passage. Well, then let's go to entry 55. And you say that that law under 191 would stand through 55. It can only stand through 55. Only through 55. Only through 55. एक सेकंड ठहर जाइए. Why not 55 read with 59? These are 59. No, the 59 भी पढ़ लेना. 59 relates to matters incidental or ancillary to any matter enumerated in this part. So it may not, देखिए जरा सा, my understanding is I may be subject to correction. It may specifically be mentioned there, but it can expand. If otherwise 59 is redundant, so then ancillary matters, incidental or ancillary matters can be added on to. So every provision, every item should be read with 59. Absolutely. ठीक है. अच्छा, Absolutely. एक second. Incidentally, you mentioned privacy, and I was just going through the list. I don't come across that word in the fourth schedule. Please correct me if I'm wrong. Well, you said the Federation can make law. You started with Article 14 and privacy you mentioned. My lord. But the cursory examination of the fourth schedule does not throw up the word privacy. It doesn't, my lord, but there are... No, but you said then both the Federation can make laws. And it has. No, it has. Can it still be unconstitutional? Well, but in the argument you should forget if it has. This they have also made a law, so that's neither is here nor there. But if the word is not mentioned, then your argument should have been that only the province can make the law. Well, please enlighten me. My lord, the parliament has, for example, legislative competence to enact laws about companies. Now, in exercise about companies. No, please don't do this. Don't do this. Make an argument. You use the word, you chose the word of all the thousands of words circulating in the universe, privacy. You chose Article 14. Either you take back that argument or entrench that argument with some legal argument. That's what I'm trying to do. आप companies पे चले गए. मैं companies से example आपको समझाऊंगा जी. Learned Counsel. Let me answer this question. इसको formulate कर दो. आपने जिस तरह कहा कि कानून बनाने का Article 14 है इसमें. Regardless of and notwithstanding Article 191, say a law is validly and competently made by the legislature. What if that law is in conflict with the rules made by the Supreme Court under Article 191? How will you read subject to law? Will the rules prevail or that law? I will come to that, but let me answer my Lord the Chief Justice's question. My Lord, in exercise of power granted by entry 31, the company law is there. Now the company law contains elaborate provisions which deal with the question of privacy of businesses, their premises. It deals with when search and seizure can be made, documents can be... Take the point. So similarly, because criminal law is on the concurrent list under entry 1. You make the point about privacy. Therefore, province has also made laws which affect the concept of privacy. Well, privacy alone, privacy can very well be a standalone subject matter of a statute. It is a concept which can... Federal or provincial? Both. Okay, you made your point. If you could come back to the... It can be both. You made your point. My lord. We've noted your point. Lord, if you could come back to entry 55. Entry 55. Let's read it, my lord. Jurisdiction, and it has two parts. The first part, and my lord, what the Honorable Chief Justice said about entry 59 is exactly my case, and I'll explain why. The first part of entry 55, jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court with respect to any of the matters in this list. So this doesn't apply to the Supreme Court. And
to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution, the enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court and conferring thereon of supplemental powers. Once this is invoked, then, as my Lord the Chief Justice said, matters ancillary or incidental or ancillary to any matter can also be brought in. Now, what does this expression mean? Entry 55, there can only be enlargement of jurisdiction, but only where there is an express authorization by or under the Constitution. But you're missing out the earlier words, as is expressly authorized by or under the Constitution. Now, just wait a minute. Well, where is 184.3 expressly authorized? It is not. It is. 184.3 is in the Constitution. But there is... You're not hearing the point. देखिए, extent as is expressly authorized by or under the Constitution. 184 पार तो हमें दिया हुआ है ना आइन ने, हमें बस खुद से तो नहीं आया ना, दिया हुआ है आइन ने, ठीक है? The enlargement jurisdiction of the Supreme Court. Now the question is that 184.3 power that is already given to us. The Constitution could have not given that power to us. It is not an inherent power of the nature as under Section 9 of the Civil Procedure Code. Correct? My Lord. It's an extraordinary power which is rarely given in any constitution in the world. Correct, man. Correct? So far we are good. Correct. So that power was given by the Constitution to us. Now, are they giving an forum therein, enlarging the power or taking away the power? My Lord, twofold answer. They are taking away the power. How? By, and I rely on the judgment. तो judgments को छोड़िए ना, आप arguments दीजिए ना अपने. मैं arguments precedent की base पे दूँगा. आप अपने हम no contention note कर लेंगे आपके. It is a curtailment of power because the concept of finality attaches to judgments under Article 184.3. But that's a different concept. देखिए, for instance, a 3-member bench decides something. Naturally, a 3-member bench cannot undo it. 5-member bench हो गई या whatever, full court हो गया. तो 184.3 की उन्होंने enlarge कर दिया power. ठीक है? I'm trying to wrap my head around the fact that you keep saying it's taking away the power. The first power was conferred by Parliament through the Constitution. That power is being enlarged. If this power was given to, for instance, the Senate of Pakistan, okay, you will sit in appeal over 184.3 because Supreme Court can't sit in appeal over its own orders. So then maybe, yes, you're absolutely correct. But this power, it has not gone out of this building. It remains within the building. And unless you say 2 minds are always better than 5, that ends the story. You know, so you're saying that more minds would actually be destructive of the 184 inherent power if they think about something, or with the passage of time they may want to revisit things or maybe want to appeal things. I mean, you know, one thing is of course you can revisit something, ठीक है, वो तो एक अलग बात हो जाती है, वो तो revisit आप करते रहें, फिर वो देखें number of the judges count होगा, ये होगा वगैरह होगा, but ये तो एक specific power दिया है, इसमें मुझे समझ नहीं आ रही है मेरे power क्या सुप्रीम, मेरे तो powers कम हैं, सुप्रीम कोर्ट के powers बढ़ रहे हैं, तो इसमें आप कैसे कह रहे हैं कि कम हो रहे हैं, ये जरा समझाइए मुझे. My Lord, as I said, I am as a counsel of this court bound by the law that your lordships lay down in precedents. No, sorry to say, this is, आप मुझे कोई चीज बता दें, you as a council are first and foremost bound by the Constitution of Pakistan and the laws of Pakistan. फिर उसके बाद president आएगा. President आप लोग सब पहले आइन और उसको छोड़ दीजिए, वो बाद में आता है. पहले आएगा आइन, फिर आएगा law, फिर आएगा president. ठीक है? Supreme courts, if they've been making laws, I think that's wrong. Their power is to interpret law. If a law violates some constitutional provision, strike it down. Now, we cannot assume power. I have not taken an oath to uphold the judgments of the Supreme Court. I have taken an oath to uphold the Constitution and the law of Pakistan until such time that law is violative of a fundamental right or whatever you want to argue, even the whole scheme of legislative scheme that has been laid out. I'm not bound by precedents. If that was the case, I would not have taken oath even as a judge. If I'm bound by all the precedents of the Supreme Court, even dissent, even if the whole court says, I can still maintain I don't agree, but it will still be binding on me. That's a different thing. 189 says
it will still be binding on me, but I can say I disagree. Otherwise, you kill dissent also. Then everybody has to agree to everything else. So don't just, these are important questions. You're just sort of saying that your powers have been taken away. I don't feel they've been taken away. Before you, if if you could explain the entry 55 again, I haven't got it. General, usme bata de. My lord, entry 55 allows, number one, only the enlargement of jurisdiction of the Supreme Court, and only where there is express authorization to that effect in the Constitution, by the Constitution or under the Constitution. Enlargement का क्या मतलब है? How do you understand enlargement? Enlargement, for me, as a matter of plain English, means something exists and you make it bigger. As again, my lord, with all this doesn't your argument. My lord, let me articulate. The word enlargement, what enlargement means in the context of entry 55, and what enlargement means in the context of entry 55 has been interpreted by this honorable court. Learned Counsel, जरा मेरे समझने के लिए, there can be two situations. One, 184(3) ना होता और सिर्फ एक अपील दे दी जाती. Now here, 184(3) jurisdiction already exists. A remedy is being provided. So there's a distinction between these two situations. The jurisdiction already exists. My lord, I'll come to that. An appeal is a substantive right. It has to be substantively given by substantive provision in the Act or the Constitution. You cannot by implication or by rules or by subordinate legislation create a right. 184(3) is a jurisdiction in itself, the original jurisdiction. For 50 years it has existed as such. Why do you think even the dictators or even the legislative assemblies which amended the Constitution did not legislate on the one hand or amend the Constitution on the other, and why has it all of a sudden now been done, under what circumstances? Yeah, Learned Counsel, Learned Counsel, I think there's a... Mr. Bandari, you are in a very unenviable position. Learned Counsel, I sympathize with you. I sympathize. I can assure that many of your lordship's questions might be answered, and I can't say will be answered, only if I'm allowed to articulate myself. I can assure, my lord, if your lordship can just allow me to articulate my submissions. बहुत अच्छा question इन्होंने raise किया है. I think that is also to be seen in historical context. There were only two judgments of this court. This constitution was promulgated. Darshan Mercy case and Benazir Bhutto's case. Regrettably, this court, after 2010, departed from both those judgments. And the manner in which 184(3) in many cases was used, that probably is one reason why the parliament, a representative body, wanted or needed to have these remedies. My lord, if you can go back to entry 55. I'll go back to entry 55. But just as a brief riposte to that, my lord, two wrongs don't make a right. If this court was wrong, then the parliament is wrong now, and two wrongs will not make a right. And I'll come back to that. My lord, I'll come back to that. Let me go back to entry 55. So going back to entry 55, can I be your voice on the bench my and lord, help you? I'll be so grateful. So what you're trying to say, just to support you and so that nobody sort of... So what you're trying to say is that entry 55 says that there has to be express authorization from within the Constitution for enlargement of jurisdiction. And one prime example, just as Asha had asked a question, prime example is 185(3), which says specifically that you can enlarge the monetary jurisdiction of the Supreme Court. So that is the express provision mentioned. Isn't that the... My lord, so my question then is that if this is what you're saying that it is purely to, there has to be express provision in the Constitution, even though I don't understand the under the Constitution, but anyway, let's stick to the by the Constitution. And example would be 185, and perhaps there are some other provisions which would give that express. I'll come to that.
But my problem with this is that when we talk about enhancement of jurisdiction, I see that, but I have a problem with the practice and procedure part. That practice and procedure doesn't really flow out of 55, and that kind of makes the word law then redundant in 191, because that law is not finding any support. Even if we say 191 is not enabling provision, then that law must stand alone, must draw some power from some competence from some source. It's not coming out of 55 because it is purely for enlargement of jurisdiction. Well, if 55 is rightly invoked, then practice and procedure will come in through entry 59. That, my Lord, the Chief Justice. No, but 59 reads that it has to be read along with the substantive part of it, which is enhancement of jurisdiction. Yes. So enhancement of jurisdiction is related. Well, let me give. There are, to my humble knowledge, there used to be one very clear provision, was Zain Wali Constitution dena, regarding enlargement of jurisdiction, and which was actually taken notice of by this court in Baz Muhammad Kakar's case. This was, my Lord, before its repeal, this was Article 247, Clause 7. इसका पेज 970 पे पढ़िए ना जरा, ये पैराग्राफ पढ़ दीजिए, इसमें बहुत सारी चीजें बाज मोहम्मद काकड़ वाले केस के अंदर हैं जी। पेज 970 पे पढ़िए, एज इट हैज बीन पॉइंटेड आउट, इसमें तो इन्होंने सपोर्ट किया है कि जो है जुरिस्डिक्शन को बढ़ाना हो, सप्लीमेंटल करना हो तो कर सकती है। वो रिपील हो गया ना 247 जो नहीं, आप कौन सा तो हो गया, बट द जजमेंट इज देयर, सुप्रीम कोर्ट का अपना जजमेंट तो है ना, वो रिपील। Para 37 of Baz Muhammad Kakar. If I can just read this out, Article 247, Clause 7. As now it's been, page. Well, this is the Constitution itself. This was prior to its repeal. No, Baz Muhammad Kakar का page कौन सा? Page 97, Para 37. Citation. This is PLD 2012 Supreme Court 923. Para 37 at 967. This is one example of enlargement of jurisdiction of the Supreme Court in terms of Article 247, Clause 7, which read, my Lord, neither the Supreme Court nor a High Court shall exercise any jurisdiction under the Constitution in relation to a tribal area unless Majlis-e-Shura, Parliament by law otherwise provides. And pursuant to this, an act was promulgated in 1973. And this was taken notice of by this Honorable Court in. My Lord, that's one example. The other is, as your Lordship mentioned, Article 185 Constitution. 185.3 is very 185 2D and E. 2-3, Sorry, D, express authorizations by the Constitution. D, yes. 185 2D and also E. नहीं, ये पेज 970 पे सप्लीमेंटल पावर का भी जिक्र है। पेज 970 पे जो पैराग्राफ है ना, वो आप पढ़िए, वो डिटेल में है। जी जी, उसमें ये क्लैरिटी आ जाती है, as it has been pointed out here and above. My question is that even for a minute, I mean just something that if we were to leave 55 for a minute, what is really stopping? I mean, it's a question of interpretation. What's really stopping us from interpreting 191 to mean that it actually is envisaging a law for practice and procedure? It is the enabling provision. Suppose if we go in that direction, what comes in our way? I mean, that sort of solves a lot of mystery also. It is saying that the Constitution is envisaging that the Constitution could provide for practice and procedure, some law could provide for practice and procedure, and the Supreme Court can, its rules provide for procedure. Meaning by, one way of looking at it is, meaning by that the Constitution is saying that, yes, for the purposes of practice and procedure, there will be a law. So 191 could be read as an enabling provision. If that is read as an enabling provision, then it sort of solves... My Lord, with all due respect, in my opinion, it can't be read as an enabling provision. It is a limitation, and the limitation that it imposes on the Supreme Court's power is not limited to practice and procedure. No, but let me just finish. Supposing the Supreme Court rules cannot say that in adjudicating our appeals regarding contractual issues, we will not take into account the contract. My problem is that suppose there were no rules made by the Supreme Court. So how would we look at 191 then? And then there is a law
the word law is mentioned. Suppose it's a total green field, there's nothing in the... So then a law could be there to regulate the practice and procedure. If the Supreme Court decides not to make the rules for a minute, then the source could be law. So then to call it limiting would be not... My lord, could it be provincial law also? The law will considering that it relates to, I mean, that's another issue with entry 58, that what does relate to federation mean? So if it relates to federation, perhaps it's a federal law that we're talking about or not. That's another question that I want to ask. The problem, as I said, there is a structural limitation on the word law in Article 191. You can't read it. Shoresh Kashmiri's case, PLD 69, Supreme Court 14 said, law is very broad. But here you will not include provincial law. You will, in my humble opinion, you will not include ordinances, because ordinances are executive acts. If you allow, if I can just finish this, if you allow ordinances and rules which are law to be read into law in Article 1, what happens to 175(3)? Judiciary has to be separate from the executive. How can you allow the executive to make rules for practice and procedure of the Supreme Court? So the law, the word law in 191 has inbuilt limitations. I concede that it will include Act of Parliament, but in certain limited circumstances. Only when entry 55's conditions are met. So your answer to the issue is you would come through 55, you would come up with a law relating to enhancement, which is explicitly provided, and in that law, you could then ancillary provide for practice and procedure. That's my reading. That's the only way to get That's the only way you can. But then those provisions would relate to the enlargement part, not anything more than that. Not anything. And that's why I say it's a very restricted power. My lord, sorry. In terms of you raised a very interesting way to look at this thing, but I think if we look at law as conferring an enabling jurisdiction, I think one issue with 191 is that we have on the same thing, namely the practice and procedure of the court, we have two law-making powers. One is the Supreme Court. It's a direct grant by the Constitution, and if law is read in an enabling sense, then Parliament also. So this creates a situation where on the same subject matter, if I may use that term, ordinarily the problem arises where on the same subject matter, the division in terms of law-making ability is between federation and the provinces. So to take a very simple example, entry 49 of the taxes on income other than agricultural income, right? So the subject matter is tax on income, and the Constitution splits it into two. Agricultural income goes to the provinces, this goes to the, and we have all issues of trespass, that, and you know all of that. Here the interesting thing is that on the same subject matter, practice and procedure, you have the Constitution is giving a grant to the Supreme Court itself. If law is read as an enabling power in Article 191, then the same power is conferred on a separate branch, the legislative branch. So, in terms of the principle of separation of powers, how do we resolve, how would we resolve a conflict if law over there is to be read as an enabling power? In terms of legislative competence, the division between federation and provinces, we know all of that. Here, how would we draw the distinction? How would we resolve a conflict? So maybe, because speaking for myself, I am not too satisfied with the way you are identifying it with entry number 55. Seems to me that a more natural on your reading would be entry 58. But that would mean that it is not an enabling provision. It doesn't really, it allows them to restrict. Otherwise, the conflict between two separate branches
making something that is law on the same subject matter, how would that be resolved? My Lord, I will address that. Yeah, I think that's an excellent question. You want to mull it over. We will reconvene after lunch or prayers. ठीक है? तो आप आधे घंटे में वापस आ जाते हैं. ठीक है? You can mull it over the question before you start. We don't want to cut you short and you start something it doesn't finish. ठीक sir. ठीक है? ठीक है. I am grateful. Grateful. Is being perhaps more broadly explained